Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Guru Nanak College, it is a pleasure to welcome you all to the HR Conclave 2025 on the theme Digitalization, Shaping Futures 2026 and Beyond, Upscaling through Upskilling at GNC in association with NASSCOM SSC and Future Skills Prime with The Hindu as our media partner. We are gathered this morning to engage with thought leaders from industry and academia on how digitalization, AI, and continuous upskilling are reshaping the world of work and the future of our students. To begin this special day on a solemn note, may I request everyone to kindly rise for the Tamil Thai Vartha, followed by the college prayer. சீராரும் பதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा मर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं न डरूं वर स्यों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय करें अपनी जीत करो निश्चय करें अपनी जीत करो देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं अर सिखो अपने ही मन को अर सिखो अपने ही मन को लालच हो गुण तो उचरो लालच हो गुण तो उचरो देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं जब आपकी ओध निदान बने जब आपकी ओध निदान बने अतहिरण में तब जूझ मरो अतहिरण में तब जूझ मरो देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा वर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं Of knowledge, wisdom, and enlightenment. I request our dignitaries, Mr. Manjit Singh Nair, Mr. Mr. Udaya Shankar, Dr. Merlin Morais, Dr. Swati Paliwal, Dr. R.M. Erlarasi, Ms. Smita Kumaran, Ms. Vidya Prabhu, Ms. Hemalata Sarvesan, Ms. Sunita Prasad, and Mr. Krishna Balagurunathan to kindly come forward for the lamp lighting ceremony.
Thank you, respected dignitaries. May this light guide our deliberations and inspire meaningful collaboration throughout this conclave. To formally welcome everyone and set the tone for the day, I invite our beloved principal, Dr. R.M. Erlarisi, to deliver the welcome address. Madam, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். A very good morning to all of you. Today is a great day. It's very enchanting to see all of you assembled here. We all have gathered here for the GNC HR Conclave on Digitalization, Shaping Futures 2026 and beyond. It's a great initiative by Guru Nanak Center for Skill Development, supported by NASCOM and Future Skill Prime. It's an inspiring meet of leaders, learners, and future shapers. I have great pleasure in welcoming Mr. Uday Shankar, Director, NASCOM, who is a great support to us. I welcome our General Secretary and Correspondent, Mr. Manjit Singh Nayyar, Advisor to Guru Nanak Education Society, Dr. Malin Marais. I am much pleased to welcome the panelists from reputed organizations, Ms. Suchitra, Tamil Nadu Lead, NASCOM, Ms. Smita Kumaran, Education Consultant, Ms. Vidya Prabhu, Kendrill, Ms. Hemalata Sivanesan, EY, Mr. Krishna Balagurunathan Hexaware, Ms. Sunita Prasad, Thirumalai Chemicals Limited, Mr. Satish Rajaratnam, Meridius, Mr. Thirukumaran, Nokia, Ms. Rajalakshmi Srinivasan, Zoho, and Mr. Naren Sundaram, Senior Vice President, Head of SAGEN India. I welcome the members from Government Arts and Commerce College, Sami, Gujarat, Dr. Tekpal Singh Anand, Dr. Chetan Prajapati, Professor Jeevatbhai Chaudhary, and Dr. Amar Chakrabarti. I also welcome the Dean Academics, Dr. Swati Paliwal, Vice President Dr. P.V. Kumaraguru, Controller of Examinations, Dr. Anita Malisetti, Deans of various schools and centers, Heads of various programs, media persons, and my dear students. I welcome you all once again for this conclave. I'm sure, my dear beloved students, you are going to have an experience to cherish, observe, listen, and get enlightened. Before proceeding with the actual program, I would like to say a few words about our great institution for the benefit of our guests. As you all know, the Guru Nanak College was established in the year 1971 by Guru Nanak Education Society, and our college is affiliated to the University of Madras and UGC granted autonomy in 2015. And our college is accredited at A++ grade by NAC. This is the highest CGPA of 3.68 out of 4 and number 1 in Chennai. And we have also received grants under DBT Stock College Scheme and DST Fest. The motto of our college is Pro Bono Publico. Literally, it means for the benefit of all. We have 28 UG, 10 PG, and 8 PhD programs, and we offer 96 skill and value-added certificate courses. We have a student strength of more than 7,000 and a staff of 450. For academic administration, we follow the school system. We have 6 schools, namely School of Languages, School of Humanities, School of Sciences, School of Commerce, School of Management, and School of IT. And we also have 6 centers of excellence to strategize, design, monitor, and execute. Guru Nanak Center for Research, Guru Nanak Center for Skill Development, Guru Nanak Center for IIES, Guru Nanak Center for Consultancy and Outreach Initiatives, Guru Nanak Media Center, and Guru Nanak Center for E-Governance. We offer a number of skill courses to our students to make them ready professionally to improve employability. Here you can see some of the glimpses over there. GNC IIES produces bio-friendly products such as soaps, hand sanitizer, lip balm, mosquito repellent, Karigai biodegradable herbal sanitary napkins. Sanitary napkin and lip balm are registered for trademark under the brand name Karigai and Pretty Bold. We have collaboration with a number of national and international agencies, IIFE Belgium, to name a few, Zipca Paris, La Fabrique Paris, NASCOM, SAS, Maruti Suzuki, and so on.
The distinctness of Guru Nanak College is in its outreach initiatives under GNC-COI. We have a medical center, a police well-being center, GNES Svabodhini, which is a school for special children, a daycare center called Nanak Vatika to take care of the children of the staff, and a self-defense brigade named Agni Pookal. We have adopted a school in Kanaginagar. There we offer academic assistance and also help in their overall development. We also take care of the community over there. Guru Nanak Educational Society initiated GNES Merit Cum Main Scholarship for our students. The total scholarship amount of 85 lakhs were awarded. And we also give training to girl students of other school in self-defense by our Agni Pookal team. Distribution of sanitary napkins to government school students. We have number of extension activities, to name a few: NCC Army Wing, NCC Air Wing, Women Development Cell, Enviro Club, Counseling Cell, Internal Complaint Committee, Citizen Consumer Club, and so on. And our school students excel not only in academics, but in sports also. Abhay Singh is an Arjuna Award awardee for squash. Gurjapneet Singh selected for CSK, and last year more than 100 medals were won in national and international level. Our students won rowing competitions in rowing, shooting, and table tennis. The 12th edition of Pavit Singh Nair Memorial T20 tournament was held recently. Then, here you can see our placement. We have campus to corporate. Our recruiters can be seen over here. And we have received a number of awards. The Rotary's Eminence Award, Cisco India Excellence Award, Award from Penn Trust, GNC IAES, IAC has achieved the highest ranking of 4-star rating by Ministry of Education Innovation Cell. Academic Partner Excellence Award. Our General Secretary has also been awarded the President's Medal for Distinguished Service on the occasion of Republic Day 2025. Our signature event, Guru Shiksha, the 10th edition of it was celebrated, and the deep-rooted cultural, historical, and spiritual ties between Sikhism and Tamil Nadu were the event organized by Guru Nanak Education Society aimed to instill the spiritual essence of Sikhism in the younger generation through state-level inter-school and intercollegiate competitions in oratory, essay writing, and quizzes. The theme for this year was Shield of Faith, Guru Tegh Bahadur. Mr. Irayanbu was the chief guest for that function. Then, in the month of August, we had a mega alumni event, Alum. Many alumni celebrators attended the event, and it was a great success. The total number of events organized during last year was 402, and Guru Nanak College aims at the holistic development of students and contribute towards the 10 core life skills. Recently, we have conducted the second edition of Singh's Gambit, an international FIDE chess tournament. More than 350 participants from 17 states and 6 countries participated. The Grandmaster Rahul and the first women Grandmaster Vijayalakshmi graced the tournament. This is a very brief report only, and our college is helping all the community through various outreach activities. In the 2015 floods and during Corona time and all, our college has provided service to the society. With this brief report, I welcome you once again for the conclave. Thank you. Thank you, ma'am, for that gracious and motivating welcome. Your words capture the core mission of GNC in preparing students for a dynamic and digital future. We are honored to welcome Mr. Udaya Shankar, Director, NASCOM. His leadership in technology and talent ecosystem makes him the perfect voice to inaugurate this conclave on digitalization and the future of work. Sir, may I now invite you to deliver the inaugural address. காலை வணக்கம். தமிழ்ல பேசலாம்ல? Okay. Most respected Anna, our secretary sir, my mentor, my mom-like advisor ma'am, principal ma'am, all the HODs, staff members, and the entire team who's behind the show, the volunteers of this particular college, and அன்பு தம்பிகளுக்கும் தங்கச்சிங்களுக்கும் என்னுடைய
வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் for giving this opportunity for me. Today, it's not that we have come here to talk about what is happening in our ecosystem on skills, how the industry is going through. I think so we'll take this opportunity to give back our gratitude. I think so நான் வந்து நன்றி சொல்ல வந்திருக்கேன் இந்த மேடைக்கு, because இந்த ஈவெண்ட் 100% இங்கே நடக்கிறதுக்கான காரணமே இங்கே உட்காந்துருக்கிற மாணவர்கள் மட்டும்தான். ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன், the way you have taken that effort to be part of the skilling ecosystem is the only reason we have partnered with close about 1,000 odd institutions in the country. But Tamil Nadu, first time we have associated with the institution to organize a HR on Leadership Connect. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த பெருமைக்கு உரிய ஒரு கல்லூரியாக நீங்கள் இருக்கீங்கிறது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அதுக்கு திஸ் காலேஜ் இஸ் லைக் அ ஹோம் ஃபார் மீ. வேளச்சேரி வீடு பக்கமாக இருக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது. அதான் நான் மேலே ஏறும்போது செக்ரட்டரி சார் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியும். அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு பயங்கரமாக கலாச்சிட்டாரு. என்னப்பா அப்படின்னாரு. அது மாதிரி ஆறதுக்கு ட்ரை பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ the love and affection that you show towards every souls will bring not just Uday. Today through Uday, there are n number of great inspiring leaders in this hall. இதுதான் வந்து when relationship are connected with love and affection, the giving back will have unconditional support. And I feel so happy. I can see all my industry friends here. Now அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது. There is Smita, who is my great mentor. எனக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு மேடை ஏறி பேசுகிற பக்குவம் வந்திருக்குன்னா that's because that lady was silently sitting there. I have Krishna Anna. I mean, he's like, என்ன சொல்கிறது, one of the veteran in HR, leadership, talent, and all. Naren, my colleagues, Vidya, Satish Anna. There are n number of people who want to join us in another 20 minutes. So we have created an ecosystem not on just professional relationship. It made as a personal connect. எந்த உறவுகளும் மென்பட வேணும் என்றால் அதுக்கு வந்து ஒரு தனி நம்பரோட அக்கறை தேவை. இங்கே இருக்கிற மனுஷங்க அத்தனை பேருமே உங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த மதிப்பும் அக்கறையோடு வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். இந்த நாள் எங்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, உங்களை மீட் பண்ணுற எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை நம்புங்க, அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இந்த வாய்ப்புங்கிறது எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை. அதான் நான் எப்பயுமே அதிகமாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்சர்னாக பார்க்குறது. இந்த சிட்டிக்குள்ளே ஒரு ப்ராமினெண்ட்டான ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஒரு காலேஜ்க்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குதுன்னா, எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பல கல்லூரிகளுக்கும் பல மாணவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து எட்டாக்கனியாயிருது. அவங்களால இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்குன்னா அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக்கணும். இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கிட்ட போய் நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள், இதை பண்ணாதீங்க, இதை பண்ணாதான் உங்கள் லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறத விட, இதெல்லாம் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கோம், இதுதான் எங்கள் லைஃபு, இதுதான் எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நடந்த நல்லது கெட்டதை நாங்கள் சமமாக கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் ஏறி இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை இங்கே உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ அட்வைஸ் இந்த இடத்துல எடுப்படாதுன்னு தெரியும். ஸோ அக்கறையோடு நாங்கள் சொல்கிறோம், டுடே த டிகிரி இஸ் ஜஸ்ட் அ பாஸ்போர்ட். நான் திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். அந்த டிகிரியை வச்சுட்டு ஒரு என்ட்ரி கேட் தான். அந்த என்ட்ரி கேட் போயிடலாம், பட் அதுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகணுன்னா யூ நீட் 100% ஸ்கில்ஸ். இன்றைக்கி உங்கள் அப்பா அம்மா படித்ததாக இருக்கட்டும், இல்லை நாங்கள் படிக்கும் போதாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வேலைகள் நாங்கள் படித்த டைமில் இதெல்லாம் இல்லை, கிடையாது. There are close about 39% of new jobs which have come into the industry 5 years முன்னாடி அது கிடையாது. And you know what? 130 million jobs will be replaced. நீங்கள் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது, இப்போ there are n number of final years here, நீங்கள் முடிச்சுட்டு வரும்போது இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஜாப்ஸ் நாளைக்கு இருக்காது. டுடே we all talk about emerging technology. இன்றைக்கி வந்து ஏஐ பற்றி பேசுகிறோம், சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றி பேசுகிறோம், டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். there are n number of companies, especially Naren will talk about the GCC friend. இன்றைக்கி ஜிசிசி அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய அடையாளமாக மாறிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு ஐ திங்க் ஸோ வி ஹாவ் இன்ஸ்பைரிங் லீடர்ஸ் டு டாக் அபவுட் இட். இன்றைக்கி ஜாப் மார்க்கெட்டில் யார் ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக போய் ஜாபில் உட்கார போகிறாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே பதிலில் முடிஞ்சிடும். யார்கிட்ட படிப்போடு சேர்ந்து ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ
அந்த ஸ்கில்ஸோடு சேர்ந்து நல்ல கேரக்டர் இருக்கோ, இந்த மூணும் இருக்கிற மாணவர்களை மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரி எடுக்க போகுதுங்கிறதுல நான் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக அதை பதிவு பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நான் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் சரி மறந்துடாமல் சொல்கிறக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் 99% மார்க்ஸ் வச்சுக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா அதிகமாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதெல்லாம் விட பயங்கரமான முக்கியமானதுங்கிறது உங்களோட கேரக்டர் பில்டிங். இதை நான் 100 தடவை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறேன். இதில் நான் சலிச்சிக்கவே போகிறது கிடையாது. கேரக்டர் will not be replaced by skills or your education. Character will be one of the most vibrant aspect for any human being to survive. உங்களோட சர்வைவலுக்கு அந்த கேரக்டரில் என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்காதீங்க. தட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் படிக்கிறோம், நமக்கு 3 வருஷம்தான், ஜாலியாக கடந்து போயிடலாம். வருஷத்தில் வரும்போது ஜஸ்ட் அது ஒரு ஃபன்னுக்காக வந்திருக்கலாம். செகண்ட் இயரில் இருக்கும்போது இன்னும் நிறையா ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். தேர்ட் இயர் எண்டில் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி யோசிக்கலாம்னு நினைக்கிற நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல. இங்கே ஒரு காமனான கொஷின், எத்தனை பேருக்கு வேலை வேணும்? இங்கே இருக்கிற 90-95% 95% ஆஃப் பீப்புள் டெஃபினெட்லி நீட் ஜாப்ஸ். எத்தனை பேர் வேலை கொடுக்க போகிறீங்க? வேலையை உருவாக்க போகிறீங்க? கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி, ஓகே, இதில் கை தூக்கின 50 பேரில் ஒரு 10 பேர் அதை பண்ணாலே போதும், இந்த குருநானக்குக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்ட் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த 10 பேரில் எத்தனை பேர் உங்களோட தகுதியை வளர்த்துட்ருக்கீங்கிறத மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள். இஃப் 90% ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபோரம் இஸ் நீடட் ஜாப்ஸ், இங்கே எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நம்பிக்கை இருக்குது? கை தூக்குங்க. 5% கூட கை தூக்குறது கிடையாது. எனக்கு டோன்ட் வரி, ஐம் ஜஸ்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். என்னப்பா என் காலேஜை கலாய்க்கிற அப்படிலாம் இல்லை. 5% தான் கை தூக்கியிருக்கீங்கன்னா மீதி 70%க்கு தைரியம் இல்லை, பயம், தயக்கம். ஐயோ இவன் ஏதாவது சொல்லிடுவானோ, அடுத்தது ஏதாவது கேள்வியில் நம்ம லாக் பண்ணுவாங்களோ, அப்படிலாம் கிடையாது. இங்கே உங்களோட தயக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? உங்களோட அந்த தயக்கம் தான் இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உங்கள்கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுது. Good morning, everybody. I want a good morning from the students. It's a wonderful day today. Historic indeed to have the human resources team headed by our dearly beloved NASSCOM Director, Mr. Udaya Shankar, who just now addressed you, to be in our midst today. It's something like a dream come true. We've been working towards this for a long time, and today is the day it is given to us. So we are very grateful to our Gyaniji, who started off so well invoking the blessings of our deity Guru Nanak Devji, and I'm sure this conclave will take you places. I'm here to speak to you about the skill development which Mr. Udaya Shankar just now referred to. What is the model of skill development at Guru Nanak College? As a speaker before me, he's taken away quite a few of my thoughts, but then we have so much that we will not be left. It's given me scope to justify what he said is necessary. I will give you the strategy that we have evolved to accomplish every one that you touched on. And that will show you how industry prepared all our youngsters here, the final year students here, those who raised hands and those who did not raise their hands, all of them are prepared. And I will show that to you in the next 10 minutes
15 minutes which I'm allowed. Most revered General Secretary and Correspondent, Mr. Manjit Singh Nair, Chief guests of today, Mr. Udaya Shankar, the expert panelists who are seated before me, deans, faculty members headed by the principal, vice principal, controller, and our dear Dean Skill Development, Dr. Anand, and loving students. It's my pleasure to trace for all of you what you are doing. I'm just encapsulating our skill initiatives. What we do, how we do it, and for whom it's done, what's the outcome, and what is the team behind it, and the vision of our management. This I will present to you. The skill development model of Guru Nanak College, as in more ways than one, is unique. At our Center for Skill Development, we do skilling, upskilling, reskilling, and cross-skilling. We have prepared you for all levels. Skilling is the first step. All human beings are born with skills. It's in you. We only chisel you and bring out what is necessary to hone those skills. As we have several schools and domains, I'll give you examples. For example, in the School of Commerce, you know, when you're out of school and come into first year, we give you an exposure to the computing, basic computing skills through NASCOM. Digital one-on-one is provided to all our students. That is skilling. Similarly, the non-IT classes I'm saying. Similarly, for the sciences, for the humanities, we provide them with the basic skills. And then for upskilling, you know, if it is in each domain, the basic skills are provided. Second year, you're upskilled. For example, if you study Tally in the basics of Tally in the first year, then you study advanced Tally in the second year, and then an income tax practitioner course in the third year. Like that, the IT students study so many IT-related courses, then they go into developing their own apps. They are even poised towards startups. If you take the sciences, they study fermentation technology, they study extraction of essential oils, and then they go into product development. You will see in our principal's presentation how many products the students have developed. So the skilling, the upskilling, the product development, yes, you understand. What then is the cross-skilling that you do? You will find there are several students from economics maybe. They have equipped themselves into several life skills too. They have exposed themselves to very, very practical, technical skills, like they are able to service a mobile phone service and repairs. Some of the students have learned CCTV installation. They can install solar panels. So like this, there are students who wanted to study bakery industry. They've been taught bakery. Students who are interested in preservation, food preservation, the science students especially opted for food preservation. Similarly, the zoology students have wanted to have classes in art programming.
The math students wanted Python classes. So you'll find there's a lot of cross-skilling also. It's not a watertight compartment. You have to equip yourselves for any role you play later. You have a wide set of skills in your basket, which will stand you in good stead. And let me tell you, we've got very good feedback from our students who have undergone these courses. When they are studying, many of the students have done filing of income tax returns, GST filing. Today, even a person who sells his goods on a truck has to file GST. They file GST for their friends, for their parents, for their family members. They enroll with chartered accountant companies. See, today you don't have to be a chartered accountant to file income tax returns. You are qualified income tax practitioners yourselves. There are several students who earn while they learn. They engage themselves in their free hours and they're able to earn their pocket money. So that is a big step which the skill development has given them. See, all these courses are provided not by our teachers alone, but by professional agencies. We are very grateful to NASSCOM for the BPM courses that they offered. You know, it's with great difficulty because they had to scale down to our level. They had to give us concession in the fees. Yes, but they did it. And we proved to them, to the shock of everybody, we were invited for one of the conferences in Delhi and said, you are awarded for the maximum number of student certifications and also not competing with other arts and science colleges. Mind you, it was at the national level where other universities, engineering colleges were competing with us. We never worked towards an award. We never ever have. It comes our way because of the sincerity of our students who have taken the courses so well and who have passed the courses. Like that, MSME was the pioneer, I must acknowledge, in giving us the Tally courses. ICT Academy was one who was partnering with our MCA and BCA departments even before we started the Guru Nanak Center for Skill Development. They also gave us the award for the maximum number of student certifications, maybe in 2023, at the Bridge Connect conference. Now, I'm referring to these awards, not to pat myself that the college has received the awards, but I want to tell you that we evolved a model where even all the online courses are done very systematically with hand-holding by your teachers. We never rule out the human element even in an online class because we know a teacher can't be replaced. And we will ensure that all of you get the best of it. And that is how these courses have come about. Similarly, we felt, yes, our students are equipped with courses, skill courses in their domains, skill courses of their choice. Your deans have selected it, and now you are selecting which course you want. Yes, fine. It was going very well. But we realized that it is important to develop soft skills. And that's when we did a little research and we stepped in with Hindu STEP. They had a reading, writing, listening skills, and they also had a campus to corporate program. And what we did is we said, you design one exclusively for us. We want both. And they
couldn't cater to such a large number of students because in final year alone we have more than 2,000 students. So we gave them a model, trained the teacher model like in most of our other courses. They trained our teachers, about 40 of our English faculty and management faculty took the training. They were trained, they gave us written material, and then the soft skills it's a 40-hour program was imparted for all the final year students. Now I hear the Vadvani Foundation has come forth to provide soft skills for our students. So you got your skill courses in your domains, you got your soft skills also. But let me touch on one important point which is necessary for you. See, all of you are looking for a good job, but you don't want to be told after 5 years, no, you're not fit for the job. So you must have an attitude to study, an attitude to improve yourselves. And Guru Nanak College is one and only college which takes care of all your social needs too. Your social needs, your cultural needs, your engagement, your happiness quotient, everything is taken care of through your variety of extension services. See, you'll see the smart boys all dressed with blazers, the student council. Where are they? You kept them out. I think it's rather wrong. See, they are volunteering to do good for you. Wonderful set of students who organize every week. We start the college with a general assembly. And let me tell you, there is no other college will get all the students to assemble and start the college activities with a prayer, where Gyaniji leads us in prayer. And the student achievements are expressed by the, congratulated by the principal, and everybody participates in that assembly. That's one of our best practices. It brings together the students, and it brings together recognition. See, sometimes, long ago, I was saying, when I was principal, I remember I heard one boy in zoology, he said, "Dey, in the 3 varshathula, the madam kailendu a prize vaangidno assembly la." See, that was what he had in mind, the recognition that you give. And this is a very unique best practice, where you develop your skills of organization, your leadership skills, and whatever be the function. It's Pongal, you celebrate Pongal. You have you come in traditional costumes, you have your let out, the culturals, it's at a different level altogether. You take the fashion team, how beautifully they perform, how many prizes they get. The dance team, sometimes I look at them, I think that they should be in BSc dancing only, because they are all the time dancing. They never miss dance practice, even if there's an examination. But then they bring laurels to themselves in the college. And yet another arena is our sports. Very unique. The encouragement from the management, and now presently the encouragement from the government is also taken our sports students to places. Today you saw Arjuna Award, Abhay Singh. He's leading the world champion tournament in Chennai, which is presently on. He's leading the Indian contingent. And like that, you'll find Harsimar Ratta, Agilandeshwari, all these people are taking the name of the college to places. And college per se, it's our policy that has made it a haven for sportsmen. No college in India will have a rifle shooting, a shooting academy, and we have a world-class academy on our premises. And many of our students trained in that. They could not afford shooting, but it was our General Secretary who gave the permission for our students to be trained, and our physical directors here who took full advantage of it, and many of them won prizes at the recent state level competitions. And mind you, they win huge money.
Sometimes I wonder, I get a little panicky. I, in fact, spoke to the physical directors and said, please take care of these children. They're getting money in lakhs. So that somebody should not cheat them of it. It should be used for their higher education. Even college provides training costs up to 10 lakhs for international players and national players. They provide them with incentives, sports excellence awards. They also provide them with nutritious breakfast, coaches, TADA, uniforms, name it, it's there. Everything is provided. That's the policy. So when you're a good sports person, when you're a good NSS volunteer, when you're a good NCC officer, cadet, you will all shine in life. That rounds you up. See, today there are big campuses which boast you can get a degree, I'm not saying the name, without doing your entrance examination. And the cost, they say, you will have to pay us so many lakhs per year. You will not visit our campus. No teacher will guide you. We'll give you an online course. And I recently met somebody, a parent who came to me from the media, he said, Madam, I had put my son in an international school up to his +2. When he passed out, I thought this is a big institution. I enrolled in him. I wasted 1 year of my son's lifetime because he became a recluse. He could not take that online class throughout. He made him discontinue it and put him in one of the private universities later, and he said 1 year later he's doing a BSc computer science course very happily, madam. You know, that is what all of you are enjoying, that social getting together, your classmates, your teachers, your friends. You have all work and no play makes Jack a dull boy. So you are here to study, equip yourselves, at the same time enjoy all that this campus has to offer. And enjoy it, and that will lead you in good stead. And that will take you places. See, we have all our students, you'll see that their minds are attuned to listening, to respecting elders, to volunteering work, to bring glory to themselves and to the institution. And that is what is the need of the hour. So if you go into corporate world, you will not be shaken by the pressures of your corporate work, because you also have with you your singing, your dancing, your sports, your yoga, everything that you have picked up from this campus. So, Uday, am I justified in providing to you whatever you outlined? You outlined that this is what is needed. And our students are well equipped, and I can guarantee you that this kind of a study, learning environment, a social environment, extension services, outreach, I can go on and on, but I'm condensing it for you, is what our students are involved in. They may not have raised their hands, right? But they are all of them are great leaders in their own way. Now, I've told you what skill development does. See, this Guru Nanak Center for Skill Development was born on the 550th birth anniversary of Shri Guru Nanak Devji. The college was started on the 500th birth anniversary. And on the 550th birth anniversary, the management took a call to start the Guru Nanak Center for Skill Development, the medical center, and so on. And ever since, there's no looking back. We started on a very small scale. We have evolved today. You saw the number of collaborations we have and the number of courses. We run 96 courses, and so far more than 68,047 student certifications have been done. So that is the growth of the Guru Nanak Center for Skill Development.
And how do we do it? We need manpower. We need physical facilities. We have a wonderful set, a team of the core team of the Guru Nanak Center for Skill Development, very enthusiastic, bubbling teachers from various departments, headed by a very stern, tough negotiator and a highly qualified Dean Skill Development, and that is Dr. Anand. I wish you all give him a clap, because Dr. Anand, his negotiation skills are supreme. He will not spare anybody. And if you look, I'm sure the HR, the human resources team, senior team which is here, will vouch that you've had an experience with Dr. Anand. He has the capacity of making anybody work. He has the capacity of getting his work done beautifully. He will not be rude, he'll not be strong, he'll not be loud, but he'll get what he wants. And he'll get it from anybody, not only from the NASCOM director, from our General Secretary too. Yesterday I heard General Secretary telling our Chief Administrative Officer, Madam, whatever Dr. Anand says, please do it. Don't ask me for permissions. That is the extent to which Anand eats his head. And we have a very good team headed by our principal, Dr. Velachery. We have a very good band of staff who are sincere, who want to sincerely handle the students. See, it is not possible to have such massive skill development courses going on without the involvement of all the mentors in the process. Then we also have a system in place. See, overnight, I remember the NASCOM would say, onboard your students. You know, getting them all their email IDs verified and onboarding, all this takes time. But similarly, the government, when they want statistics for the non-Mudalvan scheme, overnight they'll want all these details of the students. But we have a wonderful e-governance system which supports all activities, more particularly the Guru Nanak Center for Skill Development, because for every little thing, he went running to them. And they got it done. So I must acknowledge the role of the e-governance system in implementing the student programs along with the various centers. Today it's skill development, like that, with various centers. And for all this, we need infrastructure. Yes or no? And for skill development, our General Secretary and correspondent, you name it, he'll give it to you. I remember Dr. Bharati Ravi Krishna, well, she's not here. Biotechnology, Tambaram unit. She's busy making her lip balms, you know. She would come to sir and say, sir, I want a production lab, sir. I want this, I want so many tables, sir. I want to make the soaps, sir. It has to be kept. You know, but she did it all. And he provided, she named it. He went all the way from his room upstairs and says, you take this floor, this lab you set up, what you want, you tell CEO, she'll get it for you. He set up one lab, then he set up another lab now in the Tambaram Extension Center. She's enjoying the facilities there. She conducts internships for the students from other colleges also. So during COVID, she came up, according to the WHO standards, they made hand sanitizers and handmade soaps, mosquito repellents, so many products. And above all, there's such an integration, a networking done, that these products are not for commercial purposes alone. They're also being used in-house. For example, the chemistry department, they make the phenol and the cleaning
cleaning materials and they give it to college. Of course, it's invoiced. And you'll find that it's also used for outreach. We used these, you saw the first batch of biodegradable material sanitary napkins which were made. They were taught to make it in the skill development. Then they were students manufactured more. Machinery was bought by our management and they made more, and then they gave it to the nearby schools, corporation schools and Chennai schools as they are called. They were given to them free of cost. So every angle we have an outreach component. So the skill development is not merely skills for placement, skills for entrepreneurship, skills for outreach, skills for socializing. For all that, your skill development has played a very, very important role. So we've shaped you to face your future boldly. And I'm very, very happy to record here that it is the vision of the management. And we have a great visionary as our General Secretary and Correspondent to provide you with the best computer labs. I remember when the ICT Academy Chief, Mr. Hari Balakrishnan, he came to inaugurate the skill development labs. He said, no engineering college also has such high configuration machines. You can hold exams for even outside professional agencies. You are equipped for it. And all our NASCOM courses, they want the exams to be conducted, proctored exams. So we have webcams, we are fully equipped. And when people say you can hold the screening test on the mobile phones, we don't agree with that. We have about 900 systems now. Christy, how many systems we have now? 1,100 systems we have on campus. So we get all our students to sit in on the system and take their screening tests, their evaluation tests, their training, and so on. Now, all this is not possible. It has to be provided to you, and for that you need a visionary and a visionary management. I will not be doing justice to my presentation, especially to the special invitees, to tell you that we are governed by a team of highly successful, well-placed businessmen on our management. The day-to-day responsibility of administration is through our General Secretary and Correspondent. He himself is a businessman. I'm not giving you his profile because it's too extensive, but I can tell you he's in the automotive industry. He's the biggest spare parts dealer for Hero, and he's with Maruti and with the FMCG, ITC. These are his companies, but his prime time is spent on campus. He has established his businesses in such a way that all he has to do is give the OTP to his staff. He's taken care of his staff. He systematized everything in business. So he devotes time. This is seva for him. This institution is seva for our management. And that is why we are unique in more ways than one. So thank you all very much for your patient hearing. God bless you all. May you all enjoy the day. I know I've taken a little bit more time, but as a grandmother, I'm entitled to it. So I will be very happy to sign off and very happy for you to come back to us and say, I am in this position. I'm here, and that will make us proud. See, we teachers remain where we are. You scale heights, and that gives us pride. So God bless you all. Enjoy the sessions, and I'm very sorry from the panel of experts if I've eaten on your time, but I thought you need to know a little bit about college. Given more time, I'd speak more.
but thank you very much. God bless. A happy morning to all of you. Today, I want to talk about one of the most critical partnerships shaping our future, the relationship between academia and industry. As academicians, we are entrusted with the responsibility of cultivating knowledge and nurturing critical thinking in our students so that they will be well equipped to become the leader of tomorrow. However, we must acknowledge that the dynamic pace of technological advancement and the evolving market demands cannot be addressed in isolation within the wall of academia. This is where collaboration with the industry becomes not just beneficial but essential. Industry and academia have always been forces working in tandem. Such collaborations fuel innovation by bridging the often noted gap between academic discoveries and commercial viabilities. GNC has been pioneer in providing a skilled workforce to industry. Most of academia considered basic digital skill and communication to be the extent of skill they needed to develop in their student. However, GNC partnered with leaders in tech sector to go above and beyond in offering skill training certifications to the students. Our autonomy has aided us in development of courses that cater to the needs of the industry landscape in real time. Experts from industries are integral part of our board of studies, which frame our curriculum. We are proud to inform you that we at GNC provide a minimum of 6 certificates to our UG and a minimum of 4 certificates to our PG students. We provide these certificates through our Center of Skill Development, which fetches 6 extra credit for each student. To this end, GNC has always invested in the infrastructure required for offering cutting-edge skill courses to our students. Our labs are at par with industry standards. They are equipped with licensed software on high configuration system and SSDs. Apart from 6 IT labs with a capacity of more than 1,000 students, we have exclusive AI lab, machine learning lab, and 2 skill lab. Academia is responsible for anticipating the skill that the industrial landscape expects from their workforce and for cultivating them early in the students. Hence, we have acknowledged the need of industry and introduced programs to cater to them. An example is BSc Data Analytics in collaboration with SES, with a syllabus that has been framed with inputs from the SES team, which also handles practical courses during the program. Another example is BBA Retail Management, which collaborates with Maruti and other chains of retail. They also provide hands-on training to our students. Apart from full program collaboration with the industry, we also work with the leaders from the IT industry to offer courses within our existing curriculum, such as platform engineering in collaboration with Wipro. Industry experts play a major role as resource person in our co-curricular and extracurricular activities, such as workshop, guest lecture, symposium, seminar, and conferences, by providing invaluable insight into emerging skill gaps and future workforce need. We have industry experts as Professor of Practice in the Department of Defense and Strategic Studies, Visual Communications, Data Analytics, and Professional Accounting, to name a few. Industrial visits and institutional trainings are regular feature of our learning landscape. Internships are mandatory component of all UG and PG students of Guru Nanak College, along with projects. In order to equip faculty members with the latest advancement in their respective domain, we facilitate advanced training in their respective fields. GNC also conducts FDP on latest trends in the industries, such as data engineering, emerging technologies in IT, MongoDB associate developers, and more. After incorporating more industry-based syllabi in our curriculum, 25 members of our staff were trained in CCNA. Recently, 13 of our staff members underwent training in Wipro, integrated curriculum in Windows Server Administration, Linux Server Administration,
Amazon Cloud, and Microsoft Cloud. This symbiotic relationship between the industry and academia has helped us in reaching greater heights. This collaboration has become more critical in the age of artificial intelligence. AI has not just disrupted the tech landscape, it has caused an uphill in every industry in the world today. Name an industrial sector, and you can find hundreds of examples about how AI has reshaped the industry. This makes it more important for academia to meet these changes head-on and offer courses that will help students develop skills required in the workforce. Student initiatives such as skill courses, internship, life project, and co-designed courses empower students with experiential learning opportunities and make them more adapted and job ready. In an AI-driven world where change is the only constant, neither academia nor industry can thrive alone. Together, however, they can build a workforce that is ready to grasp the future, whatever comes next. Thank you. The General Secretary and Correspondent will release the first copy of the placement brochure and hand over the first copy to Mr. Udaya Shankar. I invite Dr. Marilyn Moraes to present a book to Mr. Udaya Shankar. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Mr. Udaya Shankar with a bouquet. I request General Secretary and Correspondent to present a memento to Mr. Udaya Shankar.
I request Ms. Suchitra, Tamil Nadu Regional Lead NASCOM, to kindly come to the stage. To felicitate Ms. Suchitra with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Suchitra with a bouquet. I request General Secretary and Correspondent to present a memento to Ms. Suchitra. I request Ms. Smita Kumaran, Educational Consultant, to kindly come to the stage. I request Principal to felicitate Ms. Smita Kumaran with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Smita with a bouquet. I invite Dr. Merlin Moraes to present a book to Ms. Smita. I request respected General Secretary to present the memento. I request Ms. Vidya Prabhu, Associate Director and Chief of Staff. I request Principal to felicitate Ms. Vidya with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Vidya with a bouquet. I invite Dr. Merlin Moraes to present a book. I request General Secretary to present a memento to Ms. Vidya. Thank you, ma'am. I request Ms. Hemalata Sarvesan, Partner Site Lead C-Suite Partner GDS, to kindly come to the stage. I request Principal to felicitate Ms. Hemalata Sarvesan with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Hemalata with a bouquet. I invite Dr. Merlin Moraes to present a book. I request respected General Secretary to present the memento to Ms. Hemalata. I request Mr. Krishna Balagurunathan, Chief Mentor and Head Early Careers Hexaware, to kindly come to the stage. I request Vice Principal Dr. P.V. Kumaraguru to present the Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Mr. Krishna Balagurunathan with a bouquet. I invite Dr. Merlin Moraes to present a book. I request our General Secretary to kindly present the memento to Mr. Krishna Balagurunathan. May I now request Ms. Sunita Prasad, Head HR Thirumarai Chemicals Limited, to kindly come to the stage. I request Principal to felicitate Ms. Sunita Prasad with an Angavastram.
I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Sunita Prasad with a bouquet. I invite Dr. Marlene Moraes to present a book. I request a respected General Secretary to present the memento to Ms. Sunita Prasad. Felicitate Mr. Satish Rajaratnam with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Satish Rajaratnam with a bouquet. I request Dr. Marlene Moraes to present the book. May I now request Mr. R. Thirukumaran to kindly come to the dais. Mr. R. Thirukumaran, talent, attraction leader and brand advocate for Nokia. I request Vice Principal to kindly adorn the Angavastram to Mr. Thirukumaran. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Mr. Thirukumaran with a bouquet. I request Dr. Marlene Moraes to present a book to Mr. Thirukumaran. Now I invite our respected General Secretary to present the memento to Mr. Thirukumaran. May I now request Ms. Rajalakshmi Srinivasan, Director Product Management, Zoho, to kindly come to the dais. I request Principal to felicitate Ms. Rajalakshmi Srinivasan with an Angavastram. I request Dr. Swati Paliwal to honor Ms. Rajalakshmi Srinivasan with a bouquet. I request Dr. Marlene Moraes to present a book to Ms. Rajalakshmi Srinivasan. I request the General Secretary and Correspondent to give the memento to Ms. Rajalakshmi Srinivasan. May I now invite Mr. Naren Sundaram, SVP, Head of Sergeant India, to kindly come to the dais. I request Vice Principal to kindly adorn Mr. Naren with an Angavastram. I invite Dr. Swati Paliwal to honor Mr. Naren Sundaram with a bouquet. I invite Dr. Marlene Moraes to present a book to Mr. Naren Sundaram. I invite our General Secretary and Correspondent to present the memento to Mr. Naren Sundaram. Panel discussions that speak directly to the aspirations of our students and the expectations of industry. Panel discussion 1, becoming industry ready way beyond the curriculum.
This session will highlight the attitudes, skills, and competencies that complement formal syllabi and make graduates truly employable. The panel discussion will be moderated by Ms. Smita Kumaran, who brings with her a rich experience in both corporate leadership and talent development. Dear audience, please welcome them with a big round of applause. Hello. Hello. Can you hear me? தமிழ் தெரியாதவங்க கையை தூக்குங்க பாப்போம். தமிழ் புரியாதவங்க அது மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா? Okay, let me ask. Anybody who doesn't understand Tamil, please raise your hand. Okay. Okay, so we'll try and mix. Okay, so anything which is very key, we will definitely tell it in English so that you don't miss out. But this is how the minorities feel, right? In most cases. So this is how reality is going to be. So we are going to get a glimpse of reality for all you folks. I'm sure you're used to it already, but then we are just trying to do. So you heard Swati ma'am and your advisor talking about what all you're doing beyond the curriculum that is defined by the government, right? Or which is defined by UGC to make you industry ready. So there's so much done. But what happens? We keep hearing industry academia gap. Industry academia gap, so many graduates are coming out, there's no job for them. அப்படிலாம் கேட்குதில்ல நிறையா? யாருக்காவது பயம் இருக்கா அதனால? Anyone who's afraid that, oh, there seems to be something that the industry is needing that we don't have அப்படின்னு. ஏதோ ஒன்று இருக்கு, ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங்காக இருக்குன்னு யாருக்காவது பயம் இருக்கா? எஸ்னா கை ஓகே, கிரவுண்ட் ரூல். ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் கை தூக்கி பதில் சொல்லுங்க. எக்ஸசைஸ், ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ், மசில்ஸ் பில்ட் ஆகும். ஓகே, அதுக்காவது கை தூக்கலாம் நடுநடுவில். யாருக்காவது பயம் இருக்கா? யாருக்குமே பயம் இல்லை. நமக்கு இந்த பேனலே தேவையில்லை. என்ன மேம் இப்படி பேனல் பண்ணியிருக்கீங்க? பேனல் தேவையில்லை போல இருக்கு. ஆனால் கூப்பிட்டு வச்சு உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ ½ an hour நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும், நாங்கள் சொல்லுவோம். ஓகே, சரி. ஸோ நான் வந்து I'll tell you why I sit here. எனக்கு வந்து விப்ரோவில் நான் வந்து 27 years கோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்தேன், which means I used to have loads of people, freshers every year coming in, and then I also have my project managers who will tell, oh no, இவங்களை வச்சு டெலிவர் பண்ண முடியாது. So I have seen that gap within industry. Okay, so we are talking about industry academia gap. இந்த gap வந்து எப்பவுமே இருக்கும். So that's the good news. We will never be able to solve the gap because humans வந்து என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம். நான் இன்னைக்கு இப்படி வேணும்னு நினைப்பேன், நாளைக்கு வேற ஏதாவது நினைப்பேன். பண்ண முடியுமா? யாராலையும் பண்ண முடியாது. So gap will be there. Good news. Bad news என்ன? We have to strive to fill that gap. இல்லாட்டி அந்த வேலையில் நம்மளால பண்ண முடியாது. We can't do that work if we are not filling the gap. It'll get widen and it's a competitive world. And India we have the digital, age dividend, demographic dividend we speak about, right? So many people are there. Somebody else will come and fill the gap. So for you have to fill that gap. That's your job. Okay, so we are just trying to say how an actual industry, what do they expect? So who do I have with me? I have Sunita. I'm letting them introduce because for me this was another gap. I didn't know I was supposed to introduce. I haven't read their roles and companies by heart. Sunita, please go ahead. Good morning. So, short introduction. I'm Sunita Prasad. I work for Thirumalai Chemicals. I'm heading HR there. I manage the corporate and the plant. And I have about 24 years of experience, predominantly in manufacturing. Yeah, thank you so much, Smita ma'am. And whatever Smita ma'am said, right, I'm facing that problem, gap, because I have to bridge. I'm from Ernst & Young, and I'm very much on the technology side. Overall, 28 years of experience. And today we are trying to see how we can bridge these gaps and bring more people into our world. So thank you so much, Smita ma'am. Thank you, Hema. So now we have Vidya from Kindle. Hi, Gen Z. Hi. இந்த வணக்கம்லாம் சொன்னால் உங்களுக்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன், அதனால ஹாயில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹாய் Gen Z. How you guys doing? இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? மைண்ட் வைஸ் ரொம்ப உறக்க இங்கே வரைக்கும் கேட்குது.
My name is Vidya Prabhu. I am with the organization called Kindrel in the capacity of Associate Director. Keka perusa irukum onnume kedaiyadhu chinna vela. I handle something called digital workplace services, everything that digitizes in an organization or within academics or any part of the world. Then there's probably some component from Kindrel that takes care of that. I'm also into university relations. A part of my role is where I handle university relations and I work with young talented minds like you. I also take care of the women leadership in my organization for my location and the transformation for about 4,000 employees in my organization in Chennai. Kindrel பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கலாம். அப்புறமா போய் Google search பண்ணி பாருங்க. We are a spin-off from IBM and 4 years ago 90,000 employees spun off from IBM to form a whole new organization called Kindrel. We are the world's #1 infrastructure services provider and the world's biggest startup. Because we started off with 5,000 clients, 90,000 employees in 66 countries with a worth of 16 billion in New York Stock Exchange. So, பேரு தான் தெரியாத ஒழிய நாங்களும் ஒரு சிவா கார்த்திகேயன் தான். ரஜினி மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் இல்லாட்டியும் நாங்களும் ஒரு சிவா கார்த்திகேயன் ரேஞ்சில் ஒரு சின்ன பிளேயர் in the market. And I'm really happy to be here. I found out so much about your college that I didn't know. Really nice and very enticing stuff that the college is doing. உங்க கூட பேசுறதுக்கு தான் நாங்க எல்லாரும் வந்திருக்கோம். நாங்க பேசுறது மட்டும் நீங்க கேட்கறதுக்கு இல்ல. So once we are done, we'd really like you all to engage with us. Okay? Can we try that today? திரும்பவும் அதே எஸ்னா மெதுவா சொல்றது. எஸ்னா பழக்க சொல்லணும். Super. Thank you so much. You can interact, madam. I'll tell them. Please. We told that this day is for you, the session is for you, so you can interact. So you can say yes. Now madam told Smita ma'am, yes, you can raise your hands. So bring the Josh. Can you do that? Can you do that? Okay. Okay, sir. Please carry on. Welcome. Good morning. I'm Krishna. I met my first love, Excavate Technologies, in 2006. It's been 20 years now அந்த கம்பெனியில் நான் இருக்கேன். உடனே நினைக்காதீங்க இவருக்கு ரொம்ப தெரியாது போல இருக்கு ஒரே கம்பெனியில் 20 வருஷமாக இருக்காரு அப்படின்னு. I've done various roles in Excavate. Like Smita ma'am said, I started with delivery, project delivery, taken care of quite a few important accounts in Excavate. A quick introduction about Excavate. We are 33,000 employees working all across the globe. We are a $1.5 billion company. Why this role is very special to me? The last 2 years, I've been doing a role called Chief Mentor in Excavate Technologies, where I hire thousands of campus graduates like all of you. So here, I am to share few experiences, few tips to all of you how to be one among us in the next few months, and to an extent, try to bridge the gap between campus and corporate. So looking forward having a good discussion with all of you. Thank you. Thank you. Okay. உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸை வெளில அனுப்பணும்னா நான் அது கேட்குறேன் ஸ்வாதி மேம் கிட்ட. ஓகே, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இங்கே என்ன சுத்தமாக மூஞ்சே தெரியல. யார் வேணுமோ என்ன கொஸ்டின் வேணுமோ கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, இல்லை ஒரு மாஸ்கை போட்டுட்டு கொஸ்டின் கேளுங்க. ஏதாவது கொஸ்டின் கேளுங்க, டசன்ட் மேட்டர். பட் மைண்டில் கேள்வி வந்துட்டே தானே இருக்குது. என்ன தான் கேட்குறாங்க, கொஸ்டினே வரலையே அப்படின்ற கேள்வி வந்ததா இப்போ? அதுதான் அந்த வர்றது வந்து ஜஸ்ட் வெளில அந்த கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க, கொஸ்டின் வெளில வந்துடும். Okay, so that's the first skill you need to know when you go. பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Is it really very important? First ஒரு question. College third year students தானே எல்லாரும். So definitely in this from your 12th to your college அந்த transitionல யாராவது ஒரு தடவையாவது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இல்லைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரப்போசல் சீன் பார்த்துருப்பீங்களா? guy proposing to a girl or a girl proposing to a guy. கட்டாயமாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டாம், இட்ஸ் ஓகே. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த சீனுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் யூ ஆக்சுவலி கோ அண்ட் ப்ரப்போஸ் பின்னாடி ஒரு ரிஹர்சல் நடக்குமா? உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவீங்களா, அந்த பொண்ணை பார்க்கணும், இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், இப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கணும், நல்ல பர்ஃப்யூம் போட்டுக்கணும், நல்லா க்ரூம் பண்ணிக்கணும், தலை குளிக்கணும், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் தேர், ரைட்? இருக்கா? ஹலோ, இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஓகே, அது இதனா என்னத்துக்காக பண்ணுறோம்? கட்டாயமாக பொண்ணோ இல்லை பையனோ எஸ் சொல்லிடுவாங்கன்ட்டா இல்லை. யூ ஆர் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் யோர் செல்ஃப் டு த சீன் அந்த என்ன நடக்க போகிறதோ அந்த கான்சிக்வன்சஸ்க்கு. அதே மாதிரி தான் இதுவும்.
இதனால நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுவீங்களான்னா தெரியாது. But this will prepare you to start with your first organization, start with your first assignment, and probably in this journey have a good lot memories and learning. Okay? So in the first 90 days or the first 100 days, like how the industry says, இது ஏன் important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are various reasons why it is important. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் போகும்போதும் சரி, காலேஜ்லேருந்து when we get into a work also, all the time there is a need for transformation. We are not the way we were when we were students, schooling-la padikkaradhukku, college-ku. There is an amount of empowerment, there is an amount of freedom, right? You kind of do's and don'ts in ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி காலேஜஸில் இல்லை. They give you a guideline, they give you a framework, you are allowed to operate within the guidelines, right? College-lendi when you get into a corporate, there aren't too many guidelines. They are given you responsibilities. These are your deliverables, okay? This is what is expected out of you. Within this, how you're going to do. அப்படிங்கிற large ஒரு பெரிய empowerment and freedom is there. A sense of responsibility is there placed in front of you. So how, as a person, you're going to take up this responsibility and move towards that delivery is going to be the critical task. Okay? So if you're going to see in the first 90 days or the first few weeks, அப்படிங்கிறதுல வந்து, I'm just blocking 1 or 2 key points. I'm not going to give you a lot of essays. First thing is, you should be prepared to unlearn. You should be prepared to relearn. Unlearn na enna, இது வரைக்கும் நம்மள கத்துண்ட விஷயங்கள் may not be relevant to you in a corporate world, or maybe slightly modified requirement in a corporate world. So எனக்கு இது ஏற்கனவே தெரியுமே, don't have that approach. Be always willing to அந்த ஒரு விஷயத்தை புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி, how you're going to learn it for the first time, be in an open mind. That is going to be the first most important aspect according to me, that you are willing to go and learn everything as it is going to be for the first time. Okay? The second aspect to it is, over organization, whether it's manufacturing, IT, insurance, banking, ITES, technology, every industry is unique. Every company is unique. We will have different kind of culture, we will have different kind of value system, we will be having a different kind of work environment. So, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இருக்கிற அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்குமானா இருக்காது. ஒரே கம்பெனிலே டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் might be different. So, you please adapt yourself to what is required for you as a team, for your project, your department, your organization. So, the first 2 weeks, observe lot of things. What is there? What are the different patterns? What are the important behaviors or habit the organization is reinforcing? இதனா வந்து observe பண்ணுங்க. Observe பண்ணி try to understand the pattern and try to see what is important. They could be, for example, I'm from a manufacturing sector. So, na plant ku pona, the first thing which comes to me is safety. Quality. This is something we will not compromise. So wearing a PPE or how you, they could be in my organization, there might be a situation where you're not allowed to wear a nail polish. You're not allowed to wear flowers. You're not allowed to wear a sari. So respect what is there in your organization. I'm telling you from my sector, but of course it may not be like this in a technology driven organization. You will have a lot more freedom. But what is the core behavior or habits or pattern that the organization, observe those and try to inculcate those in your way of being. The third important aspect is, be very professional, organized, and understand the business etiquette required for the organization. Whether it's grooming, whether it's your time management, whether it's attending a meeting, taking notes. See, we need to understand one thing. In the organization, you're going to work with different generation of people. They might be people in their 60s, 50s, 40s, 30s, youngsters as young as 20s. Every generation, their way of looking at work, their way of looking at life is very different. There will be a lot of positive, there could be certain negatives as well. Accept and respect for what they are. Nanga Gen Z, nanga ipdida irpom, ninga boomer, don't have all those things. Whatever is going to be the organization, you will have different generation and you should be able to learn from each of them. Have that mindset. I think I'm not going too much into the skill because we're going to have somebody else to talk about the skill beyond 90 days. But first 2-3 months,
I think these are the most important thing which we need to be aware of and consciously practice. Right? Thank you. Thank you, Sunita. So clap பண்ணுங்க. Sunita ma'am சொல்லுங்க what she said. From what she said, what is that skillங்கிறத யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Learn and relearn. Okay, very good. Somebody else? Anything else? Being professional. Very good. What else? Adapt. Adapt to what? For adapting, what should you do? Observe. Correct. Okay, very, very, very good. I'm so happy. Okay, so you had to observe. Why are you observing? Because every organization has a certain way of doing things. Then you adapt. Okay, then so there's something called professionalism. Professionalism, I mean, it's actually professionalism solla matte. It's all ethics da. Nammaloda as a human being, who are you? If I tell you something, will you respond? Like acknowledging that, okay, I heard you. I'm not going to do it. உங்க அப்பா அம்மா கிட்டேயும் பண்றது தான். கரெக்டா? ஏதாவது கேட்டா ஓகே நான் கேட்டேன் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்க. இல்ல பண்ணுவேன் இப்ப இல்ல அப்புறம்னு சொல்றது. அது ஒரு அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது ப்ரொஃபஷனலிசம். கடைசியில் வந்து அன்லேர்ன் ரீலேர்ன். ஏன்னா நிறைய திங்ஸ் தட் யூ லேர்ன்ட் ஹியர் ஆர் இன் அ தியரி கிளாஸில் இல்லை ப்ராக்டிக்கல் லேப் என்வாயன்மெண்ட்டில் பண்ணுறது மே நாட் ஒர்க் இன் அ ப்ரொடக்ஷன். நான் இப்படி தான் கோட் எழுதியிருக்கேன்னா நான் சாஃப்ட்வேர் கான்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறேன், இப்படி தான் நான் கோட் எழுதியிருக்கேன், இப்படி தான் பண்ணுவேன்னா இல்லை அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும். நீங்கள் எவ்வளோ தான் பிஸ்தா இருந்தாலும் மாற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக யூ ஷுட் பி ரெடி. ஓகே, ஸோ இதுதான். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 90 டேஸ்ன்னு சொன்னோமா, வேலை கிடைச்சா தானே மேம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபைனல் இயரில் ஹவு கேன் யூ டூ இட்? நீ இருக்கிற டைமில் காலேஜ்லேயே இருக்கிறச்ச இந்த ஸ்கில்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்குது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இருக்கா? என்ன வழி இருக்கு? How can you get a flavor of industry while in college? Standard question தான்ப்பா, ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதே தான் இன்டர்ன்ஷிப் அந்த மாதிரி 100 வகையாக கண்டுபிடிக்கலாம்ல. ஸோ ஹேமா இஸ் கோன் டு டெல் யூ how you can do that. Right? So find which one you are interested in, அதை படிங்க. And first and foremost நம்ம ஸ்கில் சொல்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா பேசிக்ஸ். அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸ் வந்து காலேஜில் மாத்திரம் தான் கற்றுக்க முடியும். எந்த ஸ்கில்லையுமே உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேசிக்ஸ் ஹேஸ் டு பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது கோபால், அப்புறம் வந்து இ-காமர்ஸ் பூம் வந்து போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் ஜாவா கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ அது கூட யூஸ் இல்லை. இப்போ நான் ஏஐ கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ரைட்? ஏன்னா நான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணுமே கம்பெனிக்கு. நான் ஏஐ ஆர்கிடெக்டாக இல்லாட்டி கூட ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா அது எனக்கு தெரியணும் இல்லை. ஸோ ஐ ஹேவ் டு பி ரெலவெண்ட். ஐ எம் ரீடிங். பட் ஆல் திஸ் இதெல்லாம் என்னால் ஏன் இவ்வளோ ஈஸியாக படிக்க முடியுதுன்னா மை பேசிக்ஸ் இன் கோபால் வாஸ் ஸ்ட்ராங். கோபால் அந்த காலத்து லாங்குவேஜாக இருந்தால் கூட அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு கான்செப்ட் சேமாக இருக்கும். எங்களோட ட்ராக்கில் சொல்கிறேன் நான் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஐ எம் ஷூர் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான். பேசிக்ஸ் மாறப்போதில்லை, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மாறாதில்ல. ஸோ பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா விச் சப்ஜெக்ட் ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் என்னன்னு தான் கேட்பாங்க. அந்த சப்ஜெக்டில் தான் கேள்வி கேட்பாங்க. நோபடி வில் ஆஸ்க் சம்திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட். ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் பேஷன், அதில் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப். பட் இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதில்ல இல்லை. ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். எல்லாருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கிறதில்ல. அக்ரி. ஸோ என்ன நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்? காலேஜ் லேபே போதும்ப்பா உங்களுக்கு. ரைட்? நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு போய் கம்பெனியோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாதான் வந்து ஐ வில் லேர்ன். நோ, டே டு டேல ரொம்ப சிம்பிளாக நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் ஒரு ஃப்ரெஷர் பொண்ணு ஒருத்தி வந்தால் கேட்டேன், என்னம்மா ஏஐ கற்றுக்கிறியா? நான் கற்றுக்கிறேன். வைப் கோடிங்னு ஒன்று இருக்குது, போய் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுன்னு. நேராக வந்தால் 1 வீக் கழிச்சு ஷி ஷோட் மீ ஒன் ஆப். என்ன ஆப்? வெரி வெரி சிம்பிள். என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேமா, நான் வந்து பார்ட்டிக்கு போனேன்னா என்ன ட்ரெஸ் போடுறதுன்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு. பிகாஸ் வார்ட்ரோபில் இருக்குது. நான் இது எப்போ லாஸ்ட்டாக போட்டேன்னு தெரியல. ஸோ ஐ டிசைன்ட் அன் ஆப் ஃபார் இட். ரைட்? ஸோ ஷி ஹஸ் மேட் லேர்னிங் ஃபன். ஸோ எவ்ரி லேர்னிங் நீட் நாட் பி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை, யாரும் சால்வ் பண்ண முடியாத பிரச்சனையை தான் சால்வ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் பண்ணுங்கள். டீ கடையில் ஒரு வைப் கோடிங் அடித்து அவங்க வந்துட்டு பில்லிங்க்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ண கதை எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ லுக் எட் வேர் ஆல் யூ கேன் அப்ளை யுவர் லேர்னிங்ஸ். ரைட்? லேர்னிங் ஹேஸ் டு பி மேட் ஃபன். நீங்கள் அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ வில் ஆல் ஸ்டார்ட் ஹேட்டிங் இட். ரைட்? we are all human beings, no? We only like doing what we want to do. So make learning fun.
எல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே இருக்கும். அதில் நீங்கள் அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம்ல ஆட்டிடியூட்னு சொன்னோம்ல. ஸோ வாட் டு வி ஆக்சுவலி மீன் பை ஆட்டிடியூட், ரைட்? Finally, it all comes to your professional ethics. Whatever you're learning in college, same thing will be applicable. Professional ethics, நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். சொல்லாத ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல, இன்க்ளூசிவ்னஸ். எப்படி ஒரு குரூப்பில் இன்க்ளூசிவாக என்னால் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். டீம் பிளேயர்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த டீம் பிளேயரோட பேசிக்ஸ் வந்து இன்க்ளூசிவ். இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கொண்டாடுறீங்க. ஏன் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடுறோம்? we have been trying to be inclusive. ஸோ இந்த லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே வந்து you try to start implementing. That is even more important. So learn from your college the fundamentals strong-ஆ இருந்தீங்கன்னா skill development is very easy. If your fundamental is like your basement, right, அது ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா உங்களால் என்ன பண்ணாலுமே வந்து you can never learn the skill. So learn the fundamentals. Use every opportunity that you have. You don't need internship in big companies to be successful. In your own colleges, in your own labs, use your infrastructure. Your ma'am said that you have such a great infrastructure. Use that. Keep learning and keep focusing on your professional ethics. 20 people join panna, all 20 don't become leader. Only one will become leader, other 19 will still be team members. And that one person becomes leader is not only because of the skill, it is also because of the professional ethics that he or she is exhibiting in the day-to-day life. So in short, this is what I would advise based on my experience. Thank you so much. Thank you. Once you understand what your passion is, what should you do? அதில் அந்த சுனிதா மேம் பண்ணதுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறது ஒன்று இவங்க சொன்னாங்களே, how do you, even if you don't get an internship, what do you do? யாராவது எழுந்திரிச்சு இல்லை 20ல் ஒருத்தவங்க தான் லீடர் ஆவாங்கன்னு. அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ ஒரு 500 பேர்கிட்ட பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வீட்டுக்கு போய் நான் ஐ ஹவ் கம் ஹியர் மெனி டைம்ஸ் அண்ட் ஐ கீப் டெல்லிங் திஸ் ஆல்சோ. கேளுங்க, ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கேளுங்க, ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்கன்னு. Probably 1 or 2 have reached out and I remember them. கரெக்டா? ஸோ we are looking forward. யார் என்ன கேட்பாங்க, யார் இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சும்மா உட்கார முடியுமா? எல்லாம் குட்டி ரோல் தான் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணுறோம். We have enough and more time to give you guidance. So your job is to ask somebody, how can I solve this? One of us, you will get, I'm not saying everybody will respond, but you will get ideas and then implement. அதுதான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. Observe, adapt, look for problems, solve them, find your passion, strengthen them. Correctா? And take initiative. Okay? சரி, இதெல்லாம் வந்து இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சிதுன்னு வைங்க, இல்லை ஒரு ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிங்க, சால்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னு வைங்க. இதில் எல்லாமே வந்து how do you, இப்போ இன்டர்ன்ஷிப்பு, I don't know how many of you have gone for internships? What has been your experience? Supera, I learned so many things in irundha. That's what Vidya is going to tell you. Because internship kadikirde kashtam. Internship kadachadukku appuram you should be really lucky to get a good lead mentor assigned to you. Appadi irukada pakshathila how do you do? Even appadi irundha kuda how do you make the max of it? Adha Vidya ma'am is going to tell. Okay. So I'll start with some of my own experiences, if that's okay. If I could quote some example. So நான் படித்தது வந்து BSc and MSc psychology. அன்னைக்கு படிக்கையில், நான் படிக்க ஆரம்பிக்கையில் அந்த கோர்ஸ் நான் ஏன் எடுத்து படித்தேங்கிறதுக்கு வேறு நோக்கம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண ஜாப்ஸுக்கும் என்னோட படிப்புக்கும் ஐம் ஷூர் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆன் த டேஸ் வில் அக்ரி, கனெக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சி. I have about 24 years of work experience. அதில் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி ஒரே ஆர்கனைசேஷன் IBM/Kindle, I've been here for almost 17 years now. வெளியே வேலை கிடைக்காமன்னு இல்லை, பிடிச்சனால நாங்கள் இதே ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கோம். Okay? So my first job, when I finished my school and when I was going to apply for college, and the time frame இருக்கும் இல்லையா நடுவில், I asked my mom if I can go and do take a part-time job. And she was, fortunately I have very forward-thinking parents. This was before you were born, yeah, so you can imagine. And they said, yeah, if you want to take up a job, why not take up a part-time job? I took up a part-time job and I was maybe 16, I think at that time, or 17 at that time. And that was at a swimming pool in the summer course. You have people who go and enroll for crash courses, right? 15 days swimming and so on. அந்த ஸ்விம்மிங் கோர்ஸில் என்ரோல் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வேணும். நீங்கள் போய் என்கொயர் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அந்த காலத்தில் வந்து ஆட் பேம்ப்ளெட்ஸ் நியூஸ் பேப்பரில் வரும்.
அந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஆட் பார்த்துட்டு யாராவது அந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்தாங்கன்னா இல்லை கால் பண்ணாங்கன்னா டெலிஃபோனில் எடுத்து ஹலோன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்புறம் நேரில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸு, எவ்வளோ டேஸு, என்ன டைமிங்ஸு, என்ன காஸ்ட்டு, இதெல்லாம் சொல்லணும். தட் வாஸ் அ ஹாஃப் டே ஜாப் ஃப்ரம் 7 AM in the morning till 12:30 PM in the afternoon, because that was the only time when the summer workshop would run. So if it was a 7 AM job, which means I had to leave home, bus pudichu poganum, so I had to leave home at 6 AM in the morning, which means I used to get up at 5 AM, leave home at 6, take 2 buses, walk almost, I think, half a kilometer or maybe 3/4 a kilometer, and go there and do my job. For that particular job for an entire month, what I got was 900 rupees. Okay? Did I learn anything from that? Yes. That's my first time when I learned customer, sales, and handling. At that time, I did not know. Okay? Thanks to my parents who gave me that opportunity at that young age to go and do a part-time job. Fast forward a little bit, I got into college, and I had an opportunity to work as a radio jockey. So I had called a particular radio station during a live show, and you had to request for a song or guess a song, something like that. I don't remember because it's been decades. And I was the winner of that show. When I went there to pick up my prize, I saw an advertisement that said, radio jockey wanted, test your voice. And my uncle who came along with me, he said, why don't you try this? And I said, okay. Radio jockey பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, வாயிருக்கு பொழைச்சிக்கலாங்கிற நம்பிக்கையில் ஐ செட் ஓகே, ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க. இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே படிக்கணும், அதை நம்மளால் எப்படி மாடுலேட் பண்ணி படிக்க முடியுங்கிறது தான் டெஸ்ட்டு. எடுத்தேன். மறுநாள் ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து கால் பண்ணாங்க, லைவ் ஷோ பண்ணுறீங்களா இல்லை ரெக்கார்டட் ஷோ பண்ணுறீங்களான்னு. ஐயோ, நம்ம ஜாலிக்கு போன டெஸ்ட்டுக்கு பாஸ் ஆகிட்டோமா, சரி என்ன பண்ணலாம், ஓகேன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஐவ் ஒர்க்ட் அஸ் a radio jockey for quite some time, and then through media my show became a little more popular. Then I got an opportunity as a video jockey. இப்போ ரேடியோ ஜாக்கியில் பேசுகிறது கொஞ்சம் ஈஸி. என்னென்னா மைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், மக்களே கிடையாது. நம்மளாம் இமேஜின் பண்ணிக்கணும், அப்படியே ஆயிரக்கணக்கில் கேட்குறாங்கன்னு. உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல் வருது, ஆடல் வருது, இது வருது, அது வருதுன்னு. அப்போ அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் இன் த சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ owing to my voice becoming popular, I got this thing of a video jockey. So video jockey role play panne for quite some time on a station, on a local channel at that time. And did that teach me something? Yes. The radio jockey life taught me how to talk to people and convince them even when I don't see them. இன்னைக்குள்ள virtual காலகட்டத்துக்கு அந்த அத்தனை ஸ்கில்ஸும் எனக்கு இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. And then the video jockey thing was when I used to do a live show and I used to do recorded shows as well. லைவ் ஷோனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இருப்பீங்க, உங்களுக்கு யாராவது கால் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் until the camera rolls and then the director says this, which means that the song or the movie scene is going to come up. நம்ம வாட்டுக்கு வளவலன்னு அவங்க சில பேர் ஃபோன் வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்கள வைக்க விடாமல் பேசணும். சில பேர் வைக்கவே கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க, அவங்கள ஃபோன் வைக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு வேலையும் பார்க்கணும். இது showed me how to handle customers. சில கஸ்டமர்ஸ் வளவலன்னு பேசுவாங்க, சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. ஸோ navigating that conversation I learned from being a video jockey. A little more forward, my father wanted me to be an air hostess, so I'm a certified air hostess and I worked for airlines. Now let me connect psychology-kum, radio jockey-kum, video jockey-kum, and then air hostess-kum connection கிடையாது. இருந்தாலும் being an air hostess taught me, and connecting to the points that my previous speakers said about professionalism, about etiquette, about how you dress, your mannerisms, all of that particular job taught me. Along with patience, a lot of patience, as much as that job of an air hostess is glamorous, சத்தியமாக சொல்கிறேன், அது மாதிரி ஒரு சிரமங்குள்ள வேலை எதுவுமே கிடையாது. Even today, if someone gives me 2 trays, I can walk like that very easily. Okay? And that kind of dealing with people across stratas, and I'm talking about people who used to இப்போதான் ஏர்லைனில் போகிறது has become very common. At that time it used to be a little elite. So then the kind of passenger handling and so on, situation handling, weather condition handling, இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு that particular job role taught me. And then things turned this way and that way, and I landed into IT and an ITES, and then I just stayed back over here. So from where I started to where I am today, and like
Krishna mentioned and like ma'am mentioned before, all of us don't do the same job roles throughout the 20 plus years that we have. Even in IT, I have done learning and organization development, I've done quality control, I've done project management, program management, technology delivery, and today chief of staff. இது எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி கூடியது. ஆனால் வளர்ச்சி இப்படி மட்டும் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ உங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு நீங்கள் போகையில் நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவேன், இந்த ஜாப் கொடுத்தா நான் பண்ணுவேன், இவ்வளோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன், இல்லை எனக்கு ஸ்டைஃபன் கொடுத்தா தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வச்சுக்காதீங்க. உங்களுக்கு கிடைக்கிற எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தாலும் தெரியுதோ தெரியலையோ பிடிக்குதோ பிடிக்கலையா வேலையை ஆமான்னு மட்டும் சொல்ல கற்றுக்கங்க. That's the first biggest thing that you should learn in life, is to say yes when an opportunity comes your way. Now if you've gotten an opportunity and you've gotten an internship, by right, every organization will have a defined protocol or roles and responsibilities related to interns. Idila, suppose you get an internship for a month. And the 1 month, first 3 days, ungalku ID card, settlement, meeting people, getting to know the organization, adile poirum, which means you've lost 3 days out of 30 days. So if it's a 22-day working month, you've lost 3 days, so you only have remaining so many days to go. Those number of days, the 2 things that I would want you to do is, number 1, pay attention. And I'll connect it to the point of observation. Observe people, processes and practices around you. Makkal generally enna pandranga? What are colleagues doing to each other? How do they talk? How do they interact? What do the leaders do? What are the things that you can observe and learn? That's the first thing that I would want you to do as soon as you step into an internship organization. Number 2, learn to try and gel. Okay? So I'm going to ask you all a question and I'd like you all to answer. எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை? இல்லீகல் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் தான். உங்கள் பேரில் இல்லைங்கிறதுக்காக உங்கள் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னு கிடையாது. ஓகே, நைஸ் நைஸ். ஸோ தோஸ் ஆஃப் யூ ஆர் நாட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் as well. ஜென்ரலி நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்கள், and it's okay to be honest. I'm assuming it's a very safe space. மேம் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம், ப்ரப்போசலுக்கு போகலாம். ஓகே, உங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தா எத்தனை பேர் ஆஃப்லைனில் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவீங்க? கை தூக்குங்க. அட இசுவானியலா, நல்லா கை தூக்குங்க. நைஸ், யோசிச்சு கூட கை தூக்குங்க. 30 செகண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்குறேன். ஆஃப்லைனில் நான் ப்ரப்போஸ் பண்ண ரெடி. தம்பி, இப்படி நீங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கே யோசிக்கிறீங்களா? ஐ கேன் see 1, 2.5, 3, 4, 5, 6. That's all. May I request you all to stand, please? ஆன்லைனில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். நீங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறது ஆன்லைனில். இப்போ உங்கள் மக்கள் உங்களை இப்போவே பார்த்துறட்டும். ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். There was someone here 1.5 hands தூக்குனாங்க. சகப்பு சட்டை. This side last row I saw someone's hand go up. ப்ளூ சட்டை. இல்லை கண் தெரியலை, ப்ளூவா ஒயிட்டா நீங்கள் சொல்ல முடியாது. So 1, 2, 3, 4 and 5 boys. நீங்கள் எல்லாரும் ஆன்லைனில் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவீங்க. விளங்கிருச்சு வாழ்க்கை. ஏப்பா ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணீங்கன்னா லவ் எதில் பண்ணுவீங்க? என்னங்கப்பா? பட் இவங்க எல்லாருக்கும் நம்மக்கிட்ட உண்மை சொல்லியிருக்காங்க. and I really respect that honesty. ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுத்துடலாம் for the honesty that they will do it online. Thank you. On the lighter side, please be seated. On the lighter side, நீங்கள் ஆன்லைனில் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய. ஏன்னா ஆஃப்லைனில் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். அதோட நீங்கள் அங்கேயே ஜாக் ஆயிடுவீங்க இல்லையா? You get tied down to that. Now what I want you to connect to is to realize that you will have job present offline. ஆன்லைனாக இருந்தாலும் ஆஃப்லைனாக இருந்தாலும் உங்கள் பர்சனாலிட்டியும் மாறக்கூடாது, உங்கள் டெலிவரியும் மாறக்கூடாது. Okay? Trust yourself, follow that passion. I'm sure internship will do great guns to you. Thank you. I think she is connected already, so she saved my time. Solunga, what have you learned? Online la irundhalum offline la irundhalum enava?
இந்தியன் ஆன்சர் வருது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சர் ப்ராப்ளம்ங்கிறது. Okay, so, okay, anybody wants to, anything that stood out? Yes. Question கேக்குறீங்களா? Question okay, அது நாங்க கிருஷ்ணா சாரும் பேசிட்டோம், then we will take that up. Okay, வித்யா மேமுக்கு தான் question. Okay, good ma, you started the கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. ஐயோ இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் என்ன சார் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஆனந்த், பயங்கரமாக ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டர்ன்ஷிப் போனால் மாத்திரம் படித்தா போதுமா? பத்தாது. இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சு படிக்கணும், வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் படிக்கணும், வேலை கிடைச்சதுக்கப்புறமும் படிக்கணும். எனக்கு 53 வயசு இன்றைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஏஐயில் இப்போ நான் இவங்க சொன்ன மாதிரி வைப் கோட் பண்ணி ஆப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரியா? ஸோ இந்த படிக்கிறது புதுசாக கற்றுக்கிறதுங்கிறதுக்கு there is no end. Okay, அது வந்து you will see your தாத்தா பாட்டி வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி இது எப்படி கிளிக் பண்ணணும், எவ்வளோ பாவமாக கேட்பாங்க. இந்த ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட கேட்பாங்க, தம்பி கொஞ்சம் சொல்லி கொடு தம்பி, ஏதா பாப்பா இதை பண்ணி கொடு பாப்பா, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வரும் when maybe there is some other friend who has done some other course, அவங்கள்ட்ட கேளுங்க எப்படி பண்ணணும்னு. ஸோ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இஸ் அ மஸ்ட். அதில் வந்து நம்ம அது வந்து இட் ஷுட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் யுவர் என்ன சொல்கிறது டிஎன்ஏன்னு பேசுவாங்க, இல்லை டெய்லி ஹேபிட்டில் இருக்கணும். டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷமாவது ஐ வில் லேர்ன் சம்திங் நியூ அண்ட் தென் ஒன்லி கோ டு ஸ்லீப் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். லாஸ்ட் பார்க்குற இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் வந்து ஏதோ சம்திங் தட் வில் பில்ட் மை ஸ்கில்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணா சார் இஸ் கோன் டு டாக் அபவுட் தட். We have been told we have 5 minutes more, so I am sorry, Krishna, please finish fast so that we can take 1 or 2 questions. Hello, once again. எல்லாருமே இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் எனக்கு இப்போ ஒரு குயிக் ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ பேர் ஆல்ரெடி பிளேஸ் ஆகிருக்கீங்க? ஐ ஹாவ் சம் ஆஃபர், ஐ ஹாவ் சம் ஜாப் இன் ஹேண்ட், வெரி ஃபியூ. எத்தனை பேர் இப்போ இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதில் quite a few, correct? எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்லுங்கள் என்கிட்ட, இது வந்து ஒரு புரியாத புதிராக இருக்குது எனக்கு, ரைட்? எதை வச்சு தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது? வெரி குட். இப்போ உங்களுக்கு தான் இந்த ஆன்சர், ரைட்? இப்போ நாங்கள் 1000 பேர் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. டு பி ஹானஸ்ட் வித் யூ, என்னோட நம்பர்ஸ்லாம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன், டேட்டாலாம். பீயிங் அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி, right? A service-based company ஒன்று இருக்குது, ப்ராடக்ட்-பேஸ்ட் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்குது. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் திஸ் டூ ஃபார் நவ். எங்களை மாதிரி ஒரு சர்வீஸ்-பேஸ்ட் கம்பெனியில் நாங்கள் 1000 கணக்கில் எடுப்போம், ரைட்? விப்ரோ ஆகட்டும், இன்ஃபோசிஸ் ஆகட்டும், காக்னிசென்ட் ஆகட்டும், டிசிஎஸ் ஆகட்டும், நாங்களாம் 1000 கணக்கில் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். கிண்டல் ஆகட்டும், ரைட்? எங்களுக்கு வந்து டு பி ஹானஸ்ட் ஒரு ரேஷியோ போடணும் அப்படின்னா டாப் 1% எடுங்க ஃப்ரம் 100 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இந்த 1000 பேர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 1,00,000 பேரை நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுவோம், அசஸ்மெண்ட் வைப்போம், அதெல்லாம் வைப்போம். அதுலேருந்து வில் ஹாவ் த டாப் 1000 கம்மிங் இன். இதுவே ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் சேலரி, லெட்ஸே எங்களோட சேலரிலாம் ஒரு 4 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs அப்படி தான் இருக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸில். பட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ், ரைட், எடுத்த உடனே ஒரு 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs கொடுக்குற கம்பெனிஸ்லாம் 1000ல் ஒருத்தர் எடுப்பாங்க, கரெக்ட்? இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா. அது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? am I the top 1% among the 100 அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வருதா? கரெக்ட்? அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் என்னோட டீமுக்கெலாம் நாங்கள் சொல்கிறது எங்களோட ஹையரிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம், எங்களோட மந்த்ரான்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் டீம் கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, go and hire for attitude, we will train for skill set. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்? ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் எல்லாரும் பேசினது அன்லேர்ன், கிராஸ் லேர்ன், ரீலேர்ன், நியூ லேர்ன், உங்களோட ஸ்கில் செட் எல்லாமே வித் ஆல் த டியூ ரெஸ்பெக்ட். எங்ககிட்ட லட்சக்கணக்கான பேர் வராங்க வித் ஆல் தட் ஸ்கில் செட். லெட்ஸே நான் ஐடி சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனின்றதால அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸே எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஜாவா தெரிஞ்ச ஒரு 100 பேர் வேணும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுற 1,00,000 பேருக்கும் ஜாவா தெரியுது. உண்மையா இல்லையா? கரெக்ட்? ஏன்னா நம்ம ஜிஎன்சி மாதிரி ஃபேபுலஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஃபேபுலஸ் டீச்சிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சூப்பராக சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ
நாங்கள் ஒரு கோடு வச்சா டு பி ஹானஸ்ட் இந்த 1,00,000 பேரும் அந்த கோடை கிளியர் பண்ணுறாங்க, இல்லாட்டி கோடை அழகாக எழுதுறாங்க. ஸோ விச் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் காம்படிட்டிவ். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ எங்களோட நீட் ஸ்டில் 1000 தான். இந்த 1,00,000 பேர்லேருந்து நாங்கள் 1000 பேர் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? கூப்பிடு, அந்த 1,00,000 டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு ப்ரையாரிட்டி வச்சுருக்கோம். இது 3ல் இது இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. நம்பர் 3, நீங்கள் அந்த ஜாவா கோட், ஐ மீன் ஜாவா பேசினதால நான் திருப்பி ஜாவா பற்றி பேசுகிறேன். இட் கேன் பி லேட்டஸ்ட் ஜென்ஏ, ஏஜென்டிக்யூ, ஆல் தட். நான் சேரும்போது இப்போ மேம் சூப்பராக சொன்னாங்க, கோபால் நான் சேரும்போது இருந்தது. பட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். நீங்கள் ஜாவா கற்றுட்டிங்கனாலும் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். உங்களோட காமர்ஸாக இருந்தாலும் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஒன் அண்ட் த சேம். உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். தட் இஸ் வாட் யூ வில் லேர்ன். அதுதான் உங்களோட தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். தேர்ட் மோஸ்ட், ரைட்? அது இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே போக முடியும், ரைட்? இல்லை அப்படின்னா படிக்காமல் கிடைச்சோம்னா கிடைக்காது. நீங்கள் அந்த தேர்டு கீழே போயிடுவீங்க. நீங்கள் அந்த யூ வில் நாட் பி ஈவன் தேர் இன் த டாப் 1 lakh. எனக்கு ஜாவாவே ஒழுங்காக தெரியாது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஃபண்டமெண்டல்ஸ், பேசிக்ஸ், ஐ மீன் வாட் எவர் யூ சே, இவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்டுட்டு தான் நாங்கள் இன்டர்வியூவே ஆரம்பிப்போம். ஜாவான்னு சொன்னீங்கன்னா ஜாவா ஒழுங்காக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதனால் வளவளன்னு நிறைய ரெஸ்யூமேல எழுதாதீங்க. ஏதாவது எழுதுனா அதை பிடிச்சி கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். செகண்ட் என்ன? கம்யூனிகேஷனோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்களேன். அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லு. ஸ்டோரி டெல்லிங், யா, ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஸ்டோரி டெல்லிங். ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் someone else? How are you able to stand your own, if you have a point of view, how do you stay with your point of view? How do you negotiate? How do you disagree, agree? அதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு அவர்கிட்ட அப்புறமா நீங்கள் கேளுங்க. தனியாக பிடிச்சி வெளியில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு. Which is the number 1 skill? Attitude, very good. Okay, so attitude பற்றி கதையை சொல்லலாம். That we'll take it up later. Now, I was asked to stop this at 12:45. கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுது. So, Vidya ma'am கிட்ட I will ask her to go there and answer. What's your name, ma? என்னோட ஆன்சர் சொல்லிட்டு, the others in the panel, could you please move on? I will stay here and let's get the next panel on. Thank you. முன்னாடி am I visible? ஏன்னா என் ஹைட்டுக்கு இது பத்துமான்னு எனக்கு தெரியல. I'm not too sure, but I'm going to try. Nazreen, your question was, how do we develop skills? I'm sorry, I've forgotten. She may have something already. How do you expose it? How do you make it seen? Evident. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Nazreen. Please be seated. Thank you. So the question is, if I have innate ability or skills, how do I help bring them out? And how do I help them outshine from me? Is that right? Okay, very nice. And I'll connect it to what our speakers said. If you have passion in something, that is what will connect to your skill. Okay, so let's look at 2 sides of a coin. You have passion for something and you have skills. Now the conglomeration of these 2 is what is going to be your attitude or your personality or your character. Okay? Now if you have one particular skill, you're good at something. For example, you're good as a team lead. You're good at teamwork. Or you're good at time management. You're good at project management. You're good at leading others. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அந்த ஸ்கில்லை உங்களோட கோர் வேல்யூ ஆக்கிக்கங்க. So whenever someone asks you, what are you good at? Or what do you like doing? Or what is your passion? Always remember it should be only one thing. You cannot say I'm passionate about cooking, sports, music, and becoming a film director. That's not passion. Those are things that you want to do. So, if you have skills that you want to expose and bring out, always remember in your mind you should have one word that talks about it. And this is an example that I quote wherever I go to at all of the colleges, any university that I talk to, whenever there's academia involved. This is what I tell you. In the purpose, passion, and goal, and I'll take just 1 minute to complete that. Just 1 minute. Purpose, passion, and goal. Okay? In the goal in life, every time move agite irukum. Okay? Your purpose in life should help you boost that goal.
but your passion has to be one. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பேஷன் வந்து பிரியாணி மாதிரி எப்போ கொடுத்தாலும் ஈன்னு வாங்கி சாப்பிடுவோம், கரெக்டாக? பர்பஸ் வந்து இட்லி மாதிரி ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு, டெய்லி பிரியாணி சாப்பிட முடியாது. கோல் வந்து டீ காஃபி மாதிரி அப்பப்போ எனர்ஜி ஏற்றிக்கணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரியாணி, டீ காஃபி, இட்லி, பேஷன், பர்பஸ் அண்ட் கோல் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஸ்கில்லு தானாக வெளியே வந்துடும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். பிரியாணி, இட்லி, அது ஓகே. வேற அது சொன்னது என்ன? ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் என்ன? பேஷன். சூப்பர். ஓகே, நவ் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பேனல். நான் சேர்ந்தா, ஆனால் ஆளெல்லாம் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி தான் வேர்ல்டே மாறுது. நீங்கள் அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இங்கே திங்ஸ் மாறிடுச்சு, அடுத்த பேனல் வந்துடுச்சிங்க. இந்த பேனல் என்ன? வாட் இஸ் த டாபிக்? வாட் இஸ் த டாபிக்? சம்படி ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் சே நோ. எழுதி போட்டிருக்கா? சூப்பர். அதை தெரியாமல் நான் வர கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ வை ஷுட் யூ ஸ்டே ஃபார் திஸ் பேனல்? டெல் மீ, வாட் ஆர் யூ கோனா கெட் அவுட் ஆஃப் இட்? What are you going to get out of it? Why should you stay? First thing, பிரியாணி சாப்பாடு வேணும்னா இதை முடிச்சாதான் போக முடியும், இல்லாட்டி அங்கே வெளில நிற்பாங்க, வெளிலே விட முடியாது. அதனால இங்கே உட்காந்து இதை கேளுங்க, அப்பதான் சாப்பாடே கிடைக்கும். சரியா? ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே, சிட். Folks who are trying to go out, please sit. பயங்கரமான இம்பார்ட்டண்டான லைஃபோட மீனிங்கே இதுலேருந்து தான் வரப்போகுது. Why? Because AI has taken over. Okay, so we're going to talk about why AI is not a tech skill, but it is changing every aspect of work and life. And every industry is getting changed. So without telling a lot of things, I will just ask my panelists to please introduce themselves. Thirukumaran from Nokia. Thiru, please, 1 minute eduthu nama introduce pannittu, then next I'll start asking. Good afternoon everyone. So myself Thiru, I'm part of the Nokia Network's hiring and branding organizations, and I oversee the markets for Africa, Middle East and Asia regions as well. Prior to it, Nokia was being part of Ericsson, Wipro and as well as Shriram in Chennai. Thank you. Okay, thank you Thiru. Naren, Naren please. Sage and Systems. Yeah. So I'm Narendran. 20 plus years in எல்லாமே generalize பண்ணிட்டாங்க. So அந்த கேட்டகரியில் நானும் இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ்ட். So I worked in HCL. இந்த பேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் வாஸ் மை HR BP. HCL நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ராதிகா வாஸ் மை காலேஜ் ஜூனியர். ஸோ வி ஹேவ் அ குட் கனெக்ட். வி டென்ட் நோ, ரைட்? ஸோ டெக்னாலஜிஸ்ட், worked in US for 10 years, moved back to India and very passionate about building technology for good. I'm also part of Matram Foundation taking care of training and placements. அது ஒன்று இருக்குது. நான் முதலன் வேர்ட் எடுத்தாங்க. அந்த பேக் அண்ட் டெக்னாலஜி பில்டு பண்ணுறதுக்கும் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி a part of architecture team. Thank you. Okay, Satish. Everyone, I know we are between you and lunch, but quick introduction. Satish Rajaratnam, tech enthusiast, author. I've written a couple of books on technology and AI. Farmer, and do a little bit of HR as well. Wow. See, that's where the world is going. Okay, so if you want to see what's going to happen to careers, follow Satish in LinkedIn. Okay, Radhika from Wipro. Wipro is my, like how Naren was telling, Wipro is my ex-company. So Radhika is representing Wipro today. So happy to have you. Thanks Smita. So Radhika here, I take care of the campus engineering hiring for Wipro. So both for engineering as well as arts and science. So I know it's almost time. So one commitment that we can give from our side, from this panel, is we'll try to wind it up early so that all of us can go and have an early lunch. Okay, Rajalakshmi from Hi, Zoho. I'm Rajalakshmi from Zoho. I think maybe I'm an odd person out in the entire panel. I'm not a HR person. I'm from the technology background. I've been with product development from start of my career. It's 26 years with Zoho itself. And maybe that's why I'm part of this panel. What we do in the product, what we do in the technology world, I can just share a few tidbits with you. Thank you. Okay, thank you, Rajalakshmi. So so the commitment is that we will do this faster. So for that, the commitment from you is 100% attention. போன மாதிரி கிளாப்பு நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்களா கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான். அப்படிதான் ஏஐ வேர்ல்டு மாறப்போகுது. திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்டு ஒரு பேனல்லேருந்து இன்னொரு பேனலுக்கு. ஓகே, ஸோ திரு,
we keep talking about this, that AI is not just a tech skill, but everything is. So why don't you just tell what it means, right? On a daily life, on for somebody who is stepping into a career, how is AI going to be there welcoming them in their new job? Okay, thank you so much. And thank you, the campus team, for having me here. So to just summarize here, I just want to understand, how many of you having a smartphone with you right now? Okay, and how many of you have installed in any form of AI tools in it? It could be ChatGPT, Perplexity, or it could be any form of an AI editing tools. So the answer is here. So the AI is universal, right? Okay, it is not a tech skills here. Even a non-tech functions, non-tech people also started using smartphones, where they have already the AI installed, pre-built in their mobile into their day-to-day life, right? So if I summarize the last 75 years of the industry transformation into 3 parts to make it much easy for everyone to understand here, right? So if you go back to your family, okay, if you start interacting with your grandparents, right, they might join an organization and they have been worked in the same organization the entire lifetime, right? Have you seen that? They join an industry, right? And they get retired in the same industry. So that is career 1.0, their entire life journey as their career. Then there should be a shift between, people started shifting between industries, people started shifting between different companies, then different domains. So that's how the career transition from 2.0 to 3.0 started with. Then over a period of time, when millennials and Gen Z came into picture, people started joining an organization for a purpose, right? And now, the career 5.0, which is everything designed all about the skill-based organization. So you join an organization based upon the skills value that you bring into the table. The previous panel discussion have elaborately given about the foundational skills, the technical skills, and then the soft skills and everything here, what you should bring and what is exactly needed in the industry. So this is the transformation journey of a career. And again, if you look into the technology landscape, how the landscape has been evolved in the last 3-4 decades here. When it started with digital adoption, from hardware to software, the industry has been transforming, where we have seen that. Then further, it is all about the digital transformation and disruption phases. During the COVID era, you have seen the entire world is getting into virtual, right? So that is where we have witnessed the digital disruption phase here. And today, it is not all about the AI era, it is all about the industry reinvention era. பிகாஸ் நம்ம வந்து நெட்ஒர்க்ஸு கம்யூனிகேஷன்ஸ் எட்ஜு 4G 5G இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டட் ரவுட்டிங் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்ட பிறகு அதே டெலிஃபோன் ஆர் மேக்கிங் பீப்புள் டு டாக் வந்து நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ண முடியுது, ரைட்? ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒரு ரோல் எலிமினேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு ரோல் எலிமினேட் ஆகிருக்கலாம். பட் அதை தாண்டி அந்த டெக்னாலஜி வந்து எத்தனை பேருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா லெவரேஜ் ஆக போகுது, ரைட்? அந்த மைண்ட் செட்டில் நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து தேவர் ஆக்சுவலி ஆஸ்கிங் என்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் வரும், என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க. உடனே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, த பெஸ்ட் திங் ஃபார் இஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ், சயின்ஸ், அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு பி த பொட்டென்ஷியல் கோல்டு மைன். ஓகே, நான் இந்த காலேஜில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்லலை. ஏன்னா நான் போயிட்டு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக போய் MSc சைக்காலஜி போய் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, எதுக்குன்னா ஏஐ அப்படின்ற ஒரு அண்டர்லைங் போய் நீங்கள் இஃப் யூ கோ டீப்பர், ரைட், 50s 60s 70sலேயே அந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி தான் யூஸ் ஆகுது. ஏன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து சீப்பானதுனால யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு வந்துருச்சு, ரைட்? இப்போது அந்த அண்டர்லைங் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா யார் வேணால் பண்ணுற மாதிரி அல்காரிதம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரைட்? சாரி, ஐ லாஸ்ட் மை தாட். பட் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க என்ன ஸ்கில்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கோர் டொமைன். ஓகே, இதில் ஒரு இது இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாபிக் இருந்தது, எந்த டொமைன் அப்படின்றது. இன்றைக்கி டொமைன் வந்து நிறைய பேர் வந்து டெக்னாலஜி, ஃபுல் ஸ்டாக்கு, டேட்டா அனலிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு போயிடுறாங்க. ஓகே, பட் எங்களுக்கு வந்து டொமைன் அப்படின்ற போது வந்து
சயின்ஸில் எந்த ஏரியா எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனையோ சப்ஜெக்ட்ஸ் கிரெடிட்ஸ் நீங்கள் படிக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அந்த சப்ஜெக்டை டீப்பாக புரிஞ்சுக்கோங்க, அதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக எந்தெந்த கம்பெனியில் எந்தெந்த ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்குன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேனல் வந்து ஒன்று சொன்னாங்க, அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. அந்த கம்பெனியோட கரியர் பேஜோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். கம்பெனியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கோ ஜேடி மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் அந்த கம்பெனியோட சீனியர் ஜாப் ரோல்ஸை போய் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது கிளியராக புரிஞ்சிடும். அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தென் ஐடென்டிஃபை எந்த டெக்னாலஜியை நான் எக்ஸ்ட்ரா கற்றுக்கிட்டேன்னா எனக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அ ப்ராசஸ் டு அப்ரோச். கோ டீப் இன் யோர் ஏரியா வாட் யூஆர் லேர்னிங். அதுதான் நாங்கள் டொமைன் சொல்கிறோம். இட் குட் பி அ ஃபார்மா, இட் குட் பி ஹெல்த் கேர், அதுதான் நாங்கள் டொமைன் சொல்கிறது. ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் யூஎஸ் மார்கேஜ் இண்டஸ்ட்ரி, அதான் நாங்கள் டொமைன் சொல்கிறது. அண்ட் அதை தவிர்த்து லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்போக் அபவுட் ஆட்டிடியூட், டிசிப்ளின், அதெல்லாம் சொன்னாங்க. அண்டர்லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூரியாசிட்டி, ஓகே, க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் பேசிக் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ், ரைட்? நீங்கள்லாம் படிக்கிறது இதெல்லாம் கம்பைன்ட் வித் யுவர் டொமைன், enhance that with your technology skills, I think that will be remaining, right? 2030 like World Economic Forum வந்து என்ன ஜாப்ஸ் என்ன ஸ்கில்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனலிட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது, சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்குது, ஏஐ இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஏரியா டு ஃபோக்கஸ். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எதனா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட்டபிளாக நடக்குது, ஓகே, நான் வந்து கிளியராக ஒரு ஸ்டெப்ஸை வகுக்க முடியும், 1 2 3 ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதெல்லாம் தான் ஒரு ஈஸியாக டார்கெட் ஃபார் ஏஐ டு பி ரீப்ளேஸ்ட். ஆனால் அது ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குதுன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, காம்ப்ளிமெண்ட் வித் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ், ஐ திங்க் you will all be stay relevant in the workforce and you will help to scale the area. That is all I wanted to. Thank you, Naren. Oh, and you can actually do an interview with an AI, right? You should try it out because sometimes the AI asks better questions than humans itself. So all that is going to happen. So what is it that you can do today, right? That's what Radhika is going to tell. So I think couple of things from AI taking over standpoint. So the common fear that is always existing with student community after we got to hear about the buzzword AI. Is AI going to replace the jobs, right? So I think we heard from Naren and Thiru was also talking about what is going on. So one thing as students ungalku enna you need to keep in mind is AI is not going to replace you. I'm telling this again, AI is not going to replace you, but somebody who knows AI better than you is going to replace you. புரியுதா? ஸோ ஏஐ உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறதில்ல. யாருக்கு உங்களை விட ஏஐ நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க வந்து உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க. It is as simple as that. So by interviewers as recruiters, AI has tremendously changed the way we look at hiring. நான் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்டராக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். So thanks to students during the COVID, lot of AI innovations and recruitment came during this COVID phase. So all AI related proctoring, நீங்க புதுசா you invented ways to cheat the system, so we came up with better ways of proctoring. So this is reality, let's speak reality, right? So now recruiter need not spend too much time in terms of physically being there and assessing a candidate. நாங்க இருந்த இடத்துல இருந்தே even if we need 5,000, 10,000 people, we can take using AI. So that's the power of AI. So as students, what you should do is something we will quickly discuss. Maybe I'll take 2-3 minutes, not more time. So as students, what you can do is that start implementing projects. Day to day la AI use panna kattukonga. So I know you would have exploited ChatGPT like anything for your college assignments. So that's a start, but it is not the end. So use AI not to stop your thinking capacity. Adu AI kadayadu. You should use AI to enhance your thinking capacity. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். ஸோ ஏஐ கால்குலேட்டர்ஸ் வந்தவுடனே நிறைய பேருக்கு மென்டல் மேத்தே மறந்துடுச்சு, கரெக்ட்? அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸில் காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் வந்தவுடனே when you remember maybe 10 years back,
we remembered at least 10-15 contact numbers. Now you ask this question to yourself, எத்தனை பேருக்கு எத்தனை contact numbers தெரியும்? Maybe அம்மா அப்பா number, girlfriend boyfriend number. Apart from that, even your friends number. எல்லாமே இருக்கு. So when technology is enabling you with something, please do not stop your thinking capacity. So use AI to enhance your thinking. So நம்ம காலகாலமா education system மக் பண்ணி answers மக் பண்ணி we have been used to it, right? We memorize things. But AI is going to change this, my dear friends. AI is going to push you into an environment where you should not accept. You should know how to ask more questions. That's what Smita was also talking about. One skill which is going to be very, very relevant for students at this moment is prompt engineering, right? So ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெண்ட் வாஸ் வெரி வெரி வைரல். ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டியூம்ஸ், ரைட்? டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ what give you that right output is how good your questioning capability is, right? So on the prompt engineering is going to be one key role which is going to take over everything else, right? And start building AI portfolios, my dear friends. So what is your name? Where are you from? What is your hobby? And the mari every interview default question I am seeing as a recruiter, I am seeing every interviewer is asking, do you know what AI is? Right? The answer you give to this question, AI is artificial intelligence, இது பண்ணோன்றத தாண்டி, if you have created an app using AI, or if you have built portfolios or you have automated tasks using AI, that's what will make you stand out. So குமரகுருபரன் சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருந்தார் from Exaware, அந்த 1 லட்சத்துலேருந்து 1000 பேர் உள்ளே வரணும்னா அந்த 1000 what will make you, what will give you that edge is what you do by using AI very, very effectively. It's not just about uploading a photo, getting 10 different photos in 10 different location costumes, not that. Use AI very wisely. It is going to be ruling the world, right, in future. So adha nyabagam vechukonga. And as students, as a recruiter, I'll tell you few skills which cannot be replaced by AI. First thing is in terms of your creativity. Creativity, AI 10 வருஷம் ஆனாலும் சரி 20 வருஷம் ஆனாலும் creativity is something which AI cannot take over, right? And second thing is in terms of collaboration. Collaboration, tool and people, you need somebody to, like an orchestrator between AI and tools. For that, they need your support. Communication, Krishna spoke better. So communication, again, what you tell AI is what it will give as a reply. So you need to be very clear in your communication. So build that communication. English yaar vena pesalam. But ஒரு thought இருக்கு, அந்த thought how you're going to deliver, the clarity, the concise, that is what will differentiate you from future whatever filtrations that we do, right? The storytelling, art of storytelling, that's what will differentiate, which AI can't do, right? And for final and foremost is emotional intelligence. Evlodha systems vandalo, you need human being to understand emotions. There are certain roles which AI cannot replace. So these are key skills, my dear friends, which will definitely differentiate you. And AI evlo durathuk ponalo, you will still have your role, you will still create a niche for yourself if you have these skills, right? And I'll just finish it off with one thought. AI is not the future, but you are the future. But the question is, are you ready for it, right? This is the question you need to ask yourself. And I'll finally wind it up with one statement again. So AI is not going to replace you, but somebody who knows AI better is going to replace you. So you should be ready for it to grab the change, grab the opportunities, change your mindset. That's, as a recruiter, that will be my final advice to all of you students. Thank you. I would want to say this in a different way. ஏஐன்னு நிறைய பேசுகிறோம்ப்பா, ஓகேவா? அது எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் மாதிரி அப்பப்போ வந்துட்டு இந்த கிப்ளி ஆட்டு தானே சொன்னீங்க நீங்கள், அந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம். அண்ட் அழகாக சொன்னார், ரொம்ப 20 வருஷம் முன்னாடி 60 வருஷம் முன்னாடியிலேருந்தே ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு. ஸோ ஏஐங்கிறது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, அவ்வளோதான். ஓகே, டெக்னாலஜிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த டெக்னாலஜி என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம், சொல்லுங்கள். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு, 20 வருஷம் முன்னாடி நீங்களாம் பிறக்கவே இல்லையா? சரி, ஓகே. ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி என்ன டெக்னாலஜி சேஞ்ச் பார்த்துருக்கீங்க? நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்து எந்த டெக்னாலஜி சேஞ்ச் பார்த்துருக்கீங்க? ஸ்மார்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ், க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், ஓகேவா?
பேசிக்காக சொல்லணும்னா 20 இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே வந்து 25 இயர்ஸ் முன்னாடி மேபி எல்லாமே சிஸ்டமில் இருந்தது. க்ளவுடுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதை தொட்டு நிறைய ஜாப்ஸு, நிறைய ரோல்ஸு, தட் இஸ் அ டெக்னாலஜி. அது மாதிரி இதுவும் ஒரு டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு ஏஐன்னு சொல்கிறோம், அது ஜென் ஏஐன்னு சொல்லுவோம், இல்லை வேறு என்ன மாதிரினா சொல்லலாம். அடுத்து என்ன டெக்னாலஜி வருங்கிறது தெரியாது. அப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன எக்யூப் பண்ணிக்கணுங்கிற ஸ்கில்ஸ் தான் இவ்வளோ நேரம் ப்ரீவியஸ் பேனல்லையுமே நிறைய பேசினாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லாரும் ஓகே எந்திரன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? 2.0 அது படம் பார்த்தீங்களா? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு மிஷின். ஓகே, அது ஒரு அந்த டெக்னாலஜியை இயக்கிறதுக்கு ஹியூமன்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ஓகே, ஸோ ஹியூமன்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். இன்னைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல, வீட்டில் வேணால் கேட்டு பாருங்கள். இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் டீபக் பண்ணணுன்னா கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஐவிஆரில் நம்பர் போயிட்டு ஒரு பாயிண்டில் நமக்கு வெறுத்து போயிட்டு ப்ளீஸ் கனெக்ட் மீ வித் அ ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிறது தான் நானே சொல்லியிருக்கேன், நிறைய பேர் சொல்லியிருப்போம். ஓகே, ப்ரெஸ் திஸ் பட்டன். ஒவ்வொரு நேரம் 10 நிமிஷம் போகும். 10 நிமிஷம் கழிச்சு யாராவது எடுக்கும்போது ஆர் சாட்பாட்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்ன கஸ்டமர் கேரில்? ப்ளீஸ் கனெக்ட் மீ வித் அ ஹியூமன் பீயிங். ஐ வாண்ட் டு டாக் வித் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ அந்த ஹியூமன் பீயிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இவங்க அழகாக அந்த எமோஷனல் இது சொன்னாங்க. மிஷின்ஸ் cannot do that. ஸோ ஹியூமன் ரோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக நான் வந்துட்டு டெக்னாலஜி நான் தெரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன், எனக்கு என்ன வந்தாலும் வந்து ஹியூமன்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் தாண்டி டெக்னாலஜிஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணணும், அதோட கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ண கற்றுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். இதில் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் ஏஐனே எடுத்துக்கினாலும் இது நம்ம க்ளவுட்லேயே நிறைய பேசியிருப்போம். ஏஐலையுமே வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிறைய டேட்டா, நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம். முன்னெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஃபோட்டோ கூட எடுத்துருக்க மாட்டோம். இன்றைக்கி எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ், எடுக்கிற வீடியோஸ் நிறைய எல்லாமே வந்து சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் எங்கேயோ இருக்குது. ஓகே, எத்தனை பேர் நீங்கள் உங்களதில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, ஏதாவது ஒரு இதை அப்லோட் பண்ணும்போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படிப்பீங்க? அது என்னவோ ஒன்று ஐ அக்ரி கொடுத்து போயிடுவோம். ஓகே, நிறைய இடத்துல நிறைய ஆப்ஸில் டிஃபால்ட்டாக என்ன கன்சென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கூட படிக்க தேவையில்லை, அது ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட் பெருசாக இருக்கும். கன்சென்ட் பேஜ்னு இருக்கும் செட்டிங்ஸில். ஓகே, உங்கள் லொக்கேஷன் ஷேரிங்லேருந்து உங்கள் டேட்டா எங்கெல்லாம் ஷேர் ஆகலாங்கிறதுலேருந்து அந்த கன்சென்ட் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் கன்சென்ட் வாங்கிட்டோங்கிறது இருக்கும். பட் கன்சென்ட் பை டிஃபால்ட் ஆனில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது உங்கள் டேட்டா ஷேர் ஆக வேண்டான்னா அதை போய் ஆஃப் பண்ணணும். இதெல்லாம் பீங் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் யூ ஷேர் அவுட் சைட். ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த டேட்டா வச்சு தான் வந்து நிறைய ப்ராசஸிங்லாம் போகுது. அப்போது ஹவு மச் ஆர் யூ ரெஸ்பான்சிபிள் இன் டூயிங் தட் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நீங்கள் அந்த டூல்ஸ் டெக்னாலஜியை டீப்பாக படிக்கணும். ஐம் நாட் கோயிங் இன் டு தட் டீட்டெயில்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்றைக்கி ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்லாம் சொல்கிறோம், கரெக்டான ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா கரெக்டாக டேட்டா தரும்னு சொல்கிறோம். இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து உங்கள் அசைன்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் கொடுத்து சாட் ஜிபிடி வச்சு கதையாக எழுதலாம். ஆனால் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அதர் எண்டில் இருக்கிறவங்க அதே சாட் ஜிபிடிட்ட கொடுத்து சம்மரைஸ் திஸ் அண்ட் கிவ் மீ இன் ஷார்ட். ஸோ இப்போ இது யார் எழுதி யார் இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் நிறைய இருக்கும்போது அது வந்து அதனால வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்னங்கிறது தெரியணும், அது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறீங்களாங்கிறது தெரியணும். ஸோ இது எல்லாமே இஸ் டைட் பேக் டு யுவர் எத்திக்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பேசின அந்த ஆட்டிடியூட். ஈவன் இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங், நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஏதோ தப்பாயிடுச்சு, ஏதோ டேட்டா லீக் ஆகிடுச்சு, ஏதோ மிஸ் ஆகுது, சம்திங் ராங் இஸ் ஹேப்பனிங்னு தோணுச்சிங்கன்னா ஓன் இட் அப். இல்லை இது நான் பண்ணலை வேறு யாரோ பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. பி ரெஸ்பான்சிபிள், ஓன் இட் அப், கிளியர் இட் அப். இதெல்லாம் சர்டன் திங்ஸ் விச் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஏஐ இட் செல்ஃப். பிகாஸ் டுடே இட் இஸ் நாட், இட்ஸ் மிஷின்ஸ். It doesn't have any emotion. It can do anything with your data. So it is your responsibility to make sure that you are doing things ethically, morally. That also ties back to your attitude. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, Rajlakshmi. Big burden now on me. Look, my fellow panelists spoke about almost everything, right? But before I start, just a quick one. If you were to put artificial on one side and human on the other side, which side would you wave? Which side would you move towards? Would you like to believe something that is artificial? Would you like to believe something that's human? Right? That answers it all. So, நாங்கள் எல்லாரும் ஏன் நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம், Wipro and all the names that you see here, HCL, Nokia, product companies, Zoho, all of these guys, right? So, if you look at it, all these data, whatever data you want to put it as Colin as, right? Most of them are artificial in nature.
The only thing that connects back these data and to decipher that data is us as humans. Yeah? So that's why I would like to swing towards human more. So that's a philosophy part of it. But just to quickly put it as a summary, right? Like I think Radhika put it on very well, right? Over Galatla, you know, we had what we call as CUI to GUI. We'd start off from that side, right? From a DOS to from a Unix and DOS Nortel network shell to moving into Windows to that point. 3.1 la nangalukku periya thinga irundhathu 94 95 la. Not that I want to reveal our age, but I'm saying 95 when Windows 3.1 came in, we thought, wow, it's amazing, colorful, all those. We used to have paintbrush was a big thing for us, right? Today, you go to any GPT, right? Not just OpenAI, but go to any GPT and say paint something, it'll create the painting for you. I think one of the panelists spoke about it, right? You upload your photo and say, look, get me a Shah Rukh Khan type picture on top of me and make me look like him. It'll do it for you. But today, everything is artificial. It's very, very, not so real in nature, right? So that's why we keep saying the world of AI is all about garbage in and garbage out, right? One more example that came up. Sorry, I'm picking up the same examples, right? All of you guys would be doing some research, going to GP and saying, hey, this is my table, can you summarize? Can you summarize, right? So the data that you feed in may not be true to the nature, but that's the data that the machine is trained. That's what we call as ML, machine learning algorithms, right? And it picks up wrong data all across and it creates a summary out of it. And that's what people start using it, right? So all the more reason that human is centered, because you will take decisions based on the data that any of these bots or whatever it is that throws out in nature, right? So what should you know? What skills? I'll take another minute to wind up quickly, right? One, I'm a strong believer that for all of these, whatever that we talk about, right? Today it could be AI, tomorrow it could be quantum computing. We've already leaping into quantum computing, right? And from AI, there is multiple shades of AI, right? Naren spoke about AI about 15, 20 years back. Yes, there were bots, there was automation and robotics and so on. Today we are talking about agentic AI. Today we are talking about symbiotic relationships. Sorry, I'm putting in a lot of jargons out there, but that's where we are progressing already. Yeah? An agentic AI would mean you want to apply for a bike loan, for example. You want to go to a bank and apply. Today, in the context, you just fill in a form or an audio, you text. By the time you walk in from the bank door to your personal banker, your entire horoscope is fit in, and the teller would know for sure, hey, Satish, you walked in for a mortgage loan or a bike loan. You're an HR guy here knowing a little bit of technology with so much of gray hair with 25 years, 26 years. That would mean your average income is this. You already have a home loan. You already have another loan. With all of these considering, we will give you 5 lakhs maximum as a mortgage, right? And this is your repayable capacity. It gives you your entire cycle to say so, right? And today with the powerful social posts that I think Radhika spoke about, it also picks up data from your social posts. Your social history is also taken into account. So when an agent, right, a tech agent goes through your profile, it doesn't go through your profile only from your Form 16 or 26 AS, which you'll get to know when you start applying for work, but it also goes through your history on the social pattern. It'll also look up for, hey, in the situation, Satish has fought here, so we should watch out, should we give this or not, right? It'll give you the entire profiling out. So for that, my first gray hair advice to you is learn data-related analytics very, very deeper. Right? Naren spoke about T-shaping to a large extent. In today's context, we've started doing V-shaping, right? For every skill, you need to have an adjacent skill built up. I think the previous panel also spoke about it, right? Uday spoke about it. Be open to it. When you say culinary science, someone spoke about culinary science. I know that word resonates well because my daughter, she's in 9th grade today. She talks about culinary science. She talks about food mechanisms and preservatives, colors, shades, and tastes, right? So she picks up a lot from GPT again, mind you, right? At 9th grade, that's how much that you can do. But the point that I'm trying to drive through is, if you're a commerce graduate, if you're a social graduate, if you're any graduate for that matter, you need to build in what we call as a V-shape as an adjacency skill, which is technology, not necessarily AI, but it's technology, which is very, very critical in today's context, guys. I think pick up.
Data, getting back, data is very, very critical. Not just your mean, median, mode, ANOVA, ANOV, multivariate. You do all of these. These are irrespective of the genre that you learn or the graduation or post-graduation you do. This has now become like a run and Martin for you. Unless you know basics of data, you're not going to survive in this industry. And not a threat, but it's a warning. Yeah. Second, I think most of the panelists spoke about AI in itself. Yeah. How much of AI tools that you would know? You know about AI today because everybody talks about AI. We've gone past that. We're talking about agentic AI. We talk about the RAG, retrieval augmented GPTs that we talk about, right? Think about all those situations. We talk about symbiotic agents coming in. What does it mean? Given a particular task, how much of tasks can be done by AI versus human varies. That's what we call a symbiotic relationship. Yeah, that is significantly changing. With the amount of quantum computing coming into the picture, the speed, the velocity has changed significantly. Make sure you know anything and everything about data and data analytics, which is also very, very crucial. Prompt engineering, it might sound as a big stuff, but then if you look at it, it's about your ability to ask the right question to the bot that you're talking about, and that's prompt engineering as well. With all these, know the ethical part of it. Every country has ethics for data. GDPR, for example, or DPDP in India, right? Data Protection Privacy Act. Or you take ESSOP in Europe, or Middle East has its own set of data privacy and protection and other stuff. Make sure you're also on top of all of these nuances from a compliance standpoint, right? These are other skills, irrespective of what you're doing in UG or PG, that you should know, because that's a go-forward model, right? So one is the tech part we're talking about, but two, your ability as an individual in terms of being creative. You have to be a problem solver, solution orientation mindset has to be there. Three, know about the compliance and the law of the land as well in whichever field that you're going to be hailing from, right? Long monologue, but I'll pass it on to Smita. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Half a minute. Yeah. Like if you all wanted to stay relevant, only one word, please go and search. Human in the loop. Please go and search. In morning, ma'am was actually giving an example. How the teachers are actually using technology to co-curate and then run the course, right? Because they have the wisdom, knowledge, so they are the human in the loop to enable the technology to all the people. So please search for the human in the loop so that we all be relevant. Thank you. Thank you, Nare. Okay, so I'm going to do something very different. I'm going to give 30 seconds to each of you. 30 seconds, okay? Just think of what transpired in the last 1.5 hours. Come up with one question in your mind. Okay, and what to do with that question, I'll tell you. 30 seconds for all of us. Okay, time starts now. Feel free to use your GPT or Perplexity. Summarize that, put in all the words and say, what sort of question should I ask as well? It's all about being creative. 30 seconds. No, 30 seconds, just think. I don't want anybody to ask questions. Just think. Don't ask your neighbor. In your head. Okay, so that was 30 seconds. It's quite a long time for you to keep quiet and not look at your phone and not talk to your neighbor, right? I hope you all have a question. Now, based on whatever has happened so far, if you have observed well, you all know our names. You can reach out to us through LinkedIn. Vidya alone, please reach out to me. I will pass on the questions to her. Ask the question to any one of us. If any one of them are not answering, ask me. எனக்கு வேலையே இல்லை நான் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். I need those questions. I'm going to come back to Anand. Next time Guru Nanak கூப்பிட்டா எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 question வரலன்னா நான் இந்த பக்கமே வரமாட்டேன். Okay, so that one question you had, அந்த questionை கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. So observation, second வந்து communication. How do you frame that question? அது சும்மா அப்படி ஒரு random இதுவாக இப்போ இருக்கும். 30 seconds is not enough to digest all this. You are not GPTs, I understand. So correctா frame பண்ணுங்க. Communication. Third,
adapted. நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா எப்படி என்ன வச்சு இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, வித்யா வாஸ் டெல்லிங், எப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறது, எப்படி ஆன்சர் வாங்க வைக்கிறது, அதெல்லாம் ஒரு ஸ்கில்லு. Okay, so if you get an answer to the question that is there in your head today, in the next 1 week nu vechukkonga, you are ready for the AI future. Seriya? Okay, thank you so much. Thank you, Ms. Smita, and the entire panel for demystifying AI and helping us understand how human capacity and digital intelligence can complement each other. So, ladies and gentlemen, as we near the close of this enlightening HR conclave on digitalization shaping futures 2026 and beyond, it is time to listen to the concluding reflections from our own institution. I now invite Dr. R. Anand, Dean Skill Development, to offer the concluding remarks. Sir, please. Yes, we thank all the panelists who has given us a lot of valuable suggestions. And we would like to take things forward, and we are already in the WhatsApp group, and we will listen to you, sir, for adding up things for what we can do it to the students community. As far as the summing up of the content is concerned, the first aspect is about when you prepare a CV, please do prepare it with what is the fact. So do not add anything which you do not know, and later that will put you in trouble at the time of interviews. And grooming is a very important aspect that is being done for last couple of years in the college, and we'll help you out to prepare resumes if you are not able to do it. Then, as Udaya said, and as all senior people spoke about, LinkedIn Connect and the interest areas in which you are interested, only you concentrate on that. Don't be forced to go to a job where you don't like it. So in long run, you may not be able to shine in that. Then you should have a very strong base, because teaching technology is not a big thing, but nobody can teach you the period of study. You are a commerce graduate, then in commerce aspect you should be strong. If you are a science graduate, you have to be strong enough on the basic skills that what you have. Then when you go for internships and for further jobs, don't be specific on the industry, or don't put constraints to the employer, because employers are trying to help you out in the form of internships or through some media. So you need to concentrate on your skill sets, and it's a learning time for you. So don't expect some big salaries in the initial phase. But as days goes by, after 2 or 3 years, you'll be equipped enough to go to sky heights salaries. Then that is extrovert. Senior people spoke about the employer select. Yes, today the competition is very huge. So you need to understand where we stand first, and then work accordingly, which can take you to higher heights. Other one pointed out important aspect is about the aptitude training skills. Yes, we are training you in the college in the aptitude training skills. We have done it through Vadwani, pre-placement training and all that. In fact, that is one of the AI proctor tool where you have attended some interviews also. So reinvention in the industry is happening. So we have to be fit enough in the AI era, and we need to, because this has become the mandatory skills today. So no more we can say whether we like it or not, we have to go with the skills what is expected by the industry. We need to be more domain specific, and you need to be, first, before going to the interview, first see the job roles, learn the JD properly, understand what the company wants, then go for the interview. That will help you to get a job in a better way. So AI will never replace anybody, that is for sure. But the skill sets, what we develop out of AI is more important, as what the panelists said. So responsible AI is one of the more important aspect. And other suggestions what is given by the panel members is about the quantum computing. Yes, we'll be keeping quantum computing in curriculum in the days to come, which will help you a better understanding for better jobs. Then fintech space, health tech, these are the areas where we'll be concentrating more. And hopefully in the subsequent academic meetings, we will import it in the syllabus, and also the hands-on training, more hands-on training in forms of skill development. So these are some of the key aspects what the panelists spoke. So I thank all the panelists, all the 11 members, and Udaya, who has been kind enough, who has given us a briefing. Yes, we will take it forward, and we'll try to do the best from our side. Thank you. Thank you, sir. To formally express our gratitude, I warmly invite Dr. P.V. Kumaraguru, Vice Principal, Guru Nanak College, to deliver the vote of thanks. It's my pleasure to propose vote of thanks for this wonderful event.
First and foremost, I'd like to express my sincere thanks to Mr. Uday Kumar, Director NASCOM, and Ms. Suchitra, and Ms. Smita Kumaran as a moderator. My thanks goes to all the panel experts for sharing their insights, their experience, the personal experience, and I assure you that our students have got a lot of takeaways from the sessions. I'd like to thank our media partner, The Hindu, the skill partner, Future Skill Primes. My thanks goes to our General Secretary and correspondent, Sadar Manjit Singh Nayar, and our principal, Dr. Elarasi, our advisor, Madam Dr. Marlene Moraes, our Dean Academics, Swati Paliwal, Controller Examination, Dr. Anita, and all the school deans, center deans, HODs, staff members, and all the students. My thanks goes to Vimy Magic for making this event a great success. Thank you, one and all. As we bring this program to a close, may I request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता